Всем ку. Ну чё, продолжаем, так сказать, космодрочью, да. Немножко все-таки вернул список цель фолловеров, плюс добавил на подруг вебки плюс мораль, так сказать. Все-таки решила когда-то вебку запуститься, ну, точнее, с вебкой. Но надо же какие-то мораличи иметь, плюс эта вебка еще нормальную, адекватную, и, блядь, за два каким-то 3 косаря это тоже как-то не очень смотрится. Плюс в первое время тоже не хочу вебку запускать пока что. Пока что. А так, играть без этого, я думаю. Пока что без самой вебки. А потом, когда уже все образумится, все будет адекватненько, я еще больше настрою, будем какие-то другие основные игры какие-нибудь находить, типа поем, может быть. Тогда уже все, можно будет, так сказать, отдаться воле и включить вебку, наконец. Показать себя во всей красе. Как-то так. Ладно, продолжим все-таки. Большую часть этих вот квестов прошел. Этих дополнительных. У меня остались вроде бы DLC и основные квесты. Но у меня еще много таких вот планет не открыто. Что главное понять. Плюс я не знаю, как завершить этот костюм, потому что иконоборцы я не найду. Мародер еще найду, и космика, ну, вроде бы можно где-то. В оружие бездны у меня осталось последнее оружие, и то это какая-то херня, где нужно взлом компов 150. Это, короче, вообще невозможно, наверное. Зачем делать квест, который невозможно вообще как-то пройти адекватно? Так, проще простого. Так, мистер Клав почти все время проводит в своей поместье, оно строго охраняется. Добраться до него, до него будет сложно, но, судя по всему, у него хранится большой запас диметил сульфоксида. Окей, мне нужно с ним поговорить. Как мне его, так сказать, отыскать? А, он тут шивается. Ну, пошли тогда, наверное, по... Так, подожди, ты куда? Это не сюда. Пошли посмотрим, какие тут еще есть места, которые можно это смотреть. О, еще эта хуйня. Блять, магнитчик просто до жопы. Зачем их столько покупал, вообще понятия не имею. Все-таки, да, сделал ошибку, что отменил науку на минус 90%. Все-таки это роляло как-то. Там мне стоит 40 тысяч. 40 тысяч на прокачку. Это жесть. Все-таки роляет, окей. Так, где я вообще? Что это за место? А, ну тут я был. Это поместье этой бабенцы. Плюс Дукток. А тут что-то еще. И вот это вот. Так, где я? Что тут? Акрополис Дистрикт. The Acropolis district is off limits. Move along. С собой кучу битов. You could have asked me, you know. What in the law's name are you on about? У меня от этих битов уже плечи отвалились аж с 1919 СК. Сколько можно? Вон, сам подержи. Sure. Let me just take that off your hands. Did I say restricted area? Slip of the tongue. What I meant was, welcome to the... До свидания. Изи попал. I never could have handled the desk job. Акрополь. А то чё? Sorry, I shouldn't talk. Ключ Министерства исторической достоверности и поддержания духа нации. Серьезно?
Так, ну окей. Значит, какой-то Акрополь. You must. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of him? For the last time, access to Byzantium is impossible. Ничего себе, это что тут мне наговорила? How splendid. Another rung leech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. И весьма грациозно. Прямо в зубы. Резвлюсь, ребята? Я разве резвлюсь? Frolicking is for sprats. You're a captain. You prance. Well, whatever you call it, do it elsewhere, and take your merry band with you. Honestly, what is the board thinking letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Если коллеги не допускают в городе людей, то как сюда попали вы? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. И чё? Ну, так чем вы заслужили право проживания? I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Так, унаследовать биты и заработать их не одно и то же, как бы. А что такое? Иди. Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing. It was a very long list. Что-то хуйня какая-то. Какие еще идеи он продвигал? Let's see. He picked the colors they included in rainbow chips. No one else wanted purple, but he insisted. Everyone loves the purple ones. Фиолетовые And you know how чипсы. the Cosmic Smokes logo has an eye in the middle of a heptagon? He said that one came to him in a dream. He was a true visionary, so far ahead of his time. I just told... Окей. Унаследовать биты и заработать их это не одно и то же. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful. And if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. You're welcome. Now, do we have any further... Ну а что плохого в том, что в Византии прибывают новые люди? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. Добродетель. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. А что за досрочный выход на пенсию? The worst thing to happen to Halcyon. A contest that gives even the lowliest and most inefficient workers a chance to live in Byzantium. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Большинство конкурс победить выбирается не объективно, так что, строго говоря... Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? Beats standing around and talking to aristocrats anyway. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Подлокотник. Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you?
А чем помогать настолько эгоистичным желанием? Did you miss the part where I said I'd pay you? That's all the reason someone like you should require. Ну, мне требуется, давай повод получше. Better than money? Let's see, there's... no. The thrill of discovery. Like in an Aetherwave adventure. People love those, right? Don't you want to see what the retirement district is like? Ну ладно, схожу, но хер с ними на деньги, мне это и до хера. Fantastic. Consider yourself employed, vagrant. Чего I think порвать? the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree, which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Откуда у тебя коды доступа? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Окей. Going silent. Костюм члена экипажа. Miscreant, I saw that. What do you think you're doing? Что хочу, то и позволяю. Что хочу, то и позволяю. Oh, my mistake. Блять, ну шляпа. Так, это куда? Ага. Чё за... Куда это, блядь? Пароль Гортензии, чтобы увидеть с паролями через терминал. Блять, куда мне? Окей. Посмотрим потом. Барванец. Клетка. Так, это может куда зайти, но туда, по сути, пробраться нельзя. А вот еще какой-то ход. Куда-то... Куда-то. Почему-то закрыт. Ладно. This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Ну, еще я к министру. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Он что, ждет посылку? Minister Clark's a private man, and you're asking too many questions. Ну, давай. Так, ну, похер на эту посылку, в принципе, сейчас. Да. Лик. Оп. И вошли. Ячайше. Так. Huh? Something's Saw not something. right. They're on I'm us. gonna take a look. Не понял. А почему? Чё, у меня же эта хуйня есть, которая...
Легкость, что? Ловкость не для среднего не отображается? Серьезно? Так ловкость можно качать такой интеллект? Вау. Бля, я, кстати, не знал. Подожди, так у меня же эта хуйня есть. Типа, что я могу в себя этот... Типа, блядь. Незаметность. Так где этот плащ, блядь? Я же его не продал. Завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. А, картридж? Блять. Нахуй картридж, блять. Удостоверение коллеги. Блять, ну я не с коллеги. Они меня уже сразу видят. Хуёво, чё? Так, куда мне нужно? На второй ярус? Не особо не смотрят куда-то. What? Блять. А эти отойдут как-нибудь? Ну, я почти дошел. Бля. What? What? Nice. Huh? Так как так-то? Thought I saw something. Returning fire! What was that? Better take a look. Won't try that again. Ну и все. Ладно. Блять, тогда нахуя все это надо было? Если оказывается, что нужно еще какая-то карточка, блять. Ой, блять. Какая карточка? Может, у чела она? Просто стоит тут. Попукивает. Тише ты. Давай уже. Здорово. Здорово. Был произведен взлом жопы. Ой, это не то. Блять, ну. А где карту достанут, да? Какого-нибудь генерала или из чего? Или из кого? Я не знаю. Так, давай. Make him regret it. Не в этой.
Блять, ну а что делать? Ну окей, пошли отсюда. Так, и какую подслугу мне где достать надо? Ага. Окей. Ну пошли искать посылки. Май. How'd you do that so fast? You got nimble fingers, Captain. Здорово. Здорово. Похуй. Закрытое помещение кто-то зашел, наверное, взломал. Да нет, такого не бывает. Это все херня какая-то. Так. Ну окей, все. А что красно отображается? Make him regret it. Ты чё? А чё он закашлял на меня? Не понял. Чё на меня накашлял? Чё тебе такого сделал? Something's not right. I'm gonna go have a look. Mine's playing tricks on me. Может, то, что я в зону зашел? What was that? They're on us. Take him down! Блять, я не понимаю. В чем прикол? Окей, я тут еще сохранился. Потому что я пробрался сюда, что ли? Откуда ты, блядь, знаешь, что я пробрался? Подожди. Окей. Блядь, хуйня какая-то. Типа боковым зрением он увидел, что я пробрался туда. Ничего не... Как бы не подмечал. Такой, ну окей, похуй. Как это, блядь, работает? Я, блядь, не знаю. Real slick. How'd you do that so fast? Ты думала? Вот тренировка. Здорово. Складывайте лишнее. Да их продаю сразу. Что складывает? Что складывать там? Так, а чем у меня все действует, я не понимаю. Опять ложь 94. Охереть. Прикольно было бы, если бы еще запугивание было 94, было бы вообще найс. There's nothing to see. Chasing us off already? This feels familiar. Ma'am, please don't cause a scene. I want you to know I'm holding back for your sake.
Do you have any actual business here, or... Да мне посылка. Yeah? Let's see it. Ну вот. Looks like your papers are in order. All right. Go on through. Документ. Не знаю, какие документы. Ну, у меня только посылка. Че? Так нахуя я ключ воровал? How did you get in here? Посылка. You're not one of my guards. What are you doing here? So, this is one of the guys who runs the colony, huh? Small room for a big shot. If this is about another aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlor Fuck off. goes. I'm not doing any more. Хорошее начало. Откуда вы знаете, что я за этим пришел? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Высит ты, блядь. Then you're not part of Rockwell's PR team. That means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Я пришел за диметилсульфоксидом. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. I don't know if our chemicals are here, but this guy is definitely not. Will that be all then? Это не наркотик, это такой реагент. Если его заказывали не вы, то кто? Process of elimination. The only other person with access? Of course, of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Что ты лопочешь вечно? Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name. But this proves it. Yeah, sure. It's always someone else who ordered the hookers and energizing ointment. Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Блядь, ну ты ожидаешь, что я поверю, что ли, или что? After seeing this place, is it really a stretch? I've been confined to this house for years, and even I can tell you, things aren't right in Halcyon. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Halcyon, that's as good a place as any to start. Exactly. And fix it we must. We really gonna do this? Getting involved is a messy business, and it rarely pays. This is about more than bits. This is about the survival of the colony. If you don't help, who will? Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Короче, как тут добраться? Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded Да, checkpoint отменно. just down the street. За 2000 кредитов. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Ну, предположим, что дальше? When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Ваш бывший? Чё? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater?
The man has too much money and too little sense. Ну, пойду это да. Wait. Brockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Brockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. А чё сохранено в этом картридже? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're awful trusting for a guy who's been locked in his own house for years. The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. Сколько времени-то займет? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Очень много. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. Ну, лучше ничего. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis district. Да. Окей, пошли. Что он там хочет сделать? Oh, there. That's one right there. Здорово. Куда мне надо? На третий этаж. I'm not sure I have ever, in my entire life, felt more out of place than I do at this moment. The Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Auntie Cleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. If you'd like to make an appointment, please request an application form. If you'd like to request an application form, please make an appointment. Это на прием, записаться на прием, чтобы записаться на бланк. Верно. State your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. Ну, давай карту министра покажем. Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Ты чё смеешься? Слушай, надеюсь, ты шутишь. I'm not authorized to employ humor on the job, sir. Now, let's see. Damn it. When did I run out of forms? Ох, какая жалость. You don't have to be sarcastic about it. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to save us both some trouble and waive your forms. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Ага. Допустим, поверил. Допустим, поверил. Блять, еще какой-то пункт, нахуй. Apologies for the wait. I was arranging my stationery.
Чё? Чё ты здесь занимаешься вообще? Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. Вот это да. The art of arranging stationery is a never-ending source of joy and satisfaction. Will there be anything else? Я могу поговорить с председателем? Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? Excuse me, just a moment. I beg your pardon, Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. Вам стоит вернуться за стол, там кто-то косится на ваши канцелярские принадлежности. What? Oh dear. Thank you for reminding me. I can't stand the... Министра Кларка. Тебе нужно снести остатки стены, проверить, не является ли стена несущей, установить парилку по пожеланию председателя Роквелла, а рядом с парилкой сделать мини-кухню, прибытие председателя Роквелла. Just goes to show you never really see your hometown till you travel with a visitor. Даже мини-бар был. Прикольно. Весело жить не запретишь, конечно. $150 взлом, да что ж такое-то? Так. Голод, ученые коллеги ищут решение, рабочие могут ввести свой вклад против участия в будущей программе пожизненной занятости. Ключика от министра исторической достоверности, поддержите дух нации, чтобы просмотреть текущую версию, да. Нужно ваше одобрение, так что надеюсь, посмотрели видео. Окей. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Офигенно. Idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyon can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about.
Вау. But I'm all for living fast and dying young. Весело. Ну, окей, отправили. До 9 месяцев. Ситуацию ухудшим. Да срать. Вообще, опять мне надоело любоваться дурой в стене. Я закушу. Нужно уехать. Недостаточно еды настоящей купли на других колониях. Пищевая ценность продуктов, производимых в Алкионе, продолжает ухудшаться. Скоро люди начнут испытывать голод, независимо от того, сколько они едят. К сожалению, закупать пищу даже у ближайших колоний становится слишком дорого, но наших запасов хватит для поддержания Византии и минимальной рабочей силы в обозримом будущем. Глава основных 9 корпораций снова требует увеличения своей доли. Вы, как глава ВОК, легко можете их отключить. Можете отклонить их протест. Но я подумал, вам стоит знать, что они снова взяли за старое. Да, весело, конечно. Блин, ну получается, мне нужно взлом качать. Я хрен знает. А насрать, в принципе. Качаю то, что уже качаю. Что находится Министерство исторической достоверности и поддержания духа нации. Там же, где проект, на котором работает председатель Роквелл. Окей. Давай. Весело, конечно, тут находиться, да. А коды доступа я получил? Я же скопировал карточку, точно. Ни хрена. Так, ну мне не сюда, да? Что вообще тут делаю? Нужно на нижний этаже, походу. Во, наверное, сюда. Not so fast. The Ministry of Accuracy and Morale is off limits to everyone. It's okay. I'm a doctor. I don't care if you're a brain surgeon. If you don't work here, or for Chairman Rockwell himself, you're not getting in. Worth a try. You'd be surprised how often that works. Like I said, X-36 clearance only beyond this point. Интересно, это сойдет? I don't know how you got that, but I still don't know you, and I don't have any new clearances on the list. Блять. За 532.
Блять, ну, хуй знает тогда, что делать. А что делать вообще? Прибить его нахуй или что? Конечно, на засове. Я даже не удивляюсь. Ладно. Я хз. Что делать? И где мне карточку-то искать? Тут тоже непонятно. Идти в бой или запугать, или это убеждение не работает. Ясно. Окей. Нужно 70 запугивания. А у меня запугивание только 50. Ну круто. Окей. Давай еще раз. That's the last of them. Finally. И куда я честно направлюсь? Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury penthouse, furnished exclusively by 24/7 Furniture's deluxe Falscowood collection. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Barbecue or Rizzo's All-You-Can-Crunch Cereal Buffet? Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G brew by Spacer's Choice. Zero-G Brew, an ale that's good for what ails you, although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary. Так, прежде чем начнется новую жизнь в Византии, в соответствии с правилами безопасности, вы должны проверить, свое соглашение с следующими пунктами. Вы, да, сотрудник, всеми правилами протоколами Центра досрочного выхода на пенсию корпорации Alkion Holding. Далее Центр. Сотрудник подтверждает, что внимательно ознакомлен с правилами устава Центра, указания ВВ, раздела параграфа 3, который можно найти в приветственном подарке досрочного выхода на пенсию. Сотрудник также подтверждает, что получил приветственный подарок по дороге в Центр. В случае травмы, смерти или потери личных вещей, вся ответственность за это маловероятное событие лежит на сотруднике. Корпорация Alkion Holding, ее дочерняя компания, не несут никакого ответственности. Соответственно, никаких образом не комментирует последствия этих инцидентов. Если Центр обнаружит потерянное или украденное сотрудника, сотрудник должен забрать его в течение 48 часов. В этом случае права сотрудника будут считаться утраченным. Так, если он сомневается, что хочет провести остаток жизни невероятно роскоши, он может вернуться на посадочную площадку Центра. Затем сотруднику следует сдать выигрышный билет на досрочный выход на пенсию и ожидать трансфера. Не беспокойтесь, ваш билет не пропадет, он будет выдан другому заслуживающему поощрения работнику тем, чтобы приток населения в центре всегда оставался на оптимальном уровне. Но в случае, если сотрудник готов сделать последний шаг до срочного выхода на пенсию, но сражаться всем, что может предложить центр, ему следует выбрать «Я согласен». Согласен, что? Поздравляем, вы только что сделали первый шаг к прекрасному будущему. Пожалуйста, пройдите в лифт, вас ждет пенсия. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines, and enjoy our specially constructed welcome center. While you're here,
Be sure to check out А, the displays for some fun facts about the early retirement program чё? and Я selection один? process. Then, once you're ready, enter the elevator at the end of the hall and leave your troubles behind. Могу. Nope, nope, not having this. I've lived through too many marauder ambushes in my life to die by a trap built by corporate pencil pushers. Take your This would be a great arena match, but the board's gotta make it a death trap. Ну, в принципе, ожидаемо, если честно. Хотя, в принципе, ожидаемо из-за того, что я уже посмотрел видео, где говорилось, что половину хотят за это вот засадить, чтобы процветающие придурки сидели на своих местах. Ну, ясно, выход на пенсию, то есть прибить нахер. Ну, клёво, чё. Так, я тебе дал, да. Все. Клево, что еще сказать-то? Так, сейчас глянем, нормально ли там все. Да, нормально. Найс. Ну, что сказать, заебись. А тут вообще можно сбежать? Получить обратно деньги за шоковое оружие. В рекламе говорится, что это самый надежный инструмент для отключения сломанных непослушных автоматонов. Если поставить на него критическую ячейку, испачканную своей же кровью, то он даст осечку. Но только оружие ТЛ, если это проблемный инструмент, вы потеряете клиента. Также потеряете клиента, если я умру, поэтому что я смогу вернуть эту кровь в свое тело. Ну, держи в курсе. Окей, тут ничего. Здесь особенности места работы в автоматизированном центре досрочного выхода на пенсию не располагает достаточным режимом отладки, а также модули системы распознания свой-чужой. Надеемся, всем вам будет приятно узнать, что эти решения позволили сэкономить по 200 битов за каждый автоматон. Обратите внимание, что стоит лечение получения в результате технической обслуживания травм будут вычленены из вашей зарплаты. Класс.
Да, отключил. Да. Охуенное место. Making it look easy. Три. Говно какое-то. Дальность поражения оружия. Ну, хз. По-моему, не нужно. Восемь... 42 тысячи. Жесть какая. Прикинь, кто-то купил реально свои деньги, еле-еле добыл, чтобы выйти на бессрочную пенсию, взяли там и убили нахер. Ух, охренеть просто. Какой кайф. Какой кайф, просто охуеть. Oh, there. That's one right there. Can't you? I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring. It is going well, I hope. Мы самой туда заглянуть. Так я там уже всех поубивал, какая разница. Выяснилось, что досрочный уход на пенсию — это не жизнь роскоши, а жестокая казнь. What? You mean it's just a sham they perpetuate so they can dispose of the rabble? That's brilliant. To take the most burdensome members of our society and simply remove them. Oh, I'll never doubt the wisdom of the board again. Why, I had no reason to be envious at all. What a relief. Да, такой реакции следовало ожидать. And how else would I react? A vagrant such as yourself couldn't possibly appreciate the emotional burden this news has lifted from my shoulders. But regardless of your ignorance, I promised you a fee for your services, so a fee you shall have. Досрочную пенсию на своей шкуре. Блять, это было бы nice сказать. Доплата за непредвиденный риск. I suppose that would be appropriate. Very well. Treat yourself to an extra bowl of sprat stew or something. In any event, while I'm deeply grateful for the peace of mind you've brought me, I will need some solitude to fully bask in it. So if there's nothing further... Ну, что я думаю? Надо сделать один каминг-аут, да? Во. Вот сейчас хорошо. Видите, какая дрянь, блядь. Так, ну сюда не проберусь. Мне нужно хотя бы еще этот
Что там надо? Запугивание на 70-ку. Блять, у меня нету этой хуйни. Тогда, наверное, нужно вот эту хуйню проходить. Класс. Ну, значит, DLC пойдем. Со мной их 2 еще. Надо пройти, наверное. Окей. Бля, сколько мне корона? If you don't mind my saying, Captain, Minister Clark is lucky to have you on his side. Блять, да. Я еще на Гефесте не был, на Тифоне не был, на Тартаре, на Олимпе. Странно вообще в этом плане. Как-то. Ну, полетели на Эридан. We've arrived in Eridanos. Клево. Stay safe out there. Пум-пум-пум. На Иридан, ну, отправились. Блять, вот эта карта, охуеть. Oh, wow. This is a job? Feels more like a vacation. О, карта отобразилась наконец-то. Посмотрим. Посмотрим. Hello there. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome. As a guest of honor, you deserve the best in comfort. Отлично выглядишь. Salvage and Shipping Underground, or Slug, as we like to call ourselves, is delighted to welcome you to Eridanos. I'm the Grand Colonial Head Bellhop. I'm here to grab your bags and direct you, the Inspector, to the Grand Ballroom, which was the scene of the crime. Ну, так, а что известно об убийстве-то? I can try. I was the one who found Helen's body in the Grand Ballroom. Corpse wasn't in the best shape. Aside from that, I don't know a whole lot. Helen was supposed to host the unveiling for Rizzo's newest product, Spectrum Brown. Until you catch the killer, the unveiling's been indefinitely postponed. Helen's death has been a shock for many. A lot of people are inconsolable. Hell, even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Some folks think he had something to do with the murder, but I don't believe it. Берти черная дыра. It's always the boyfriend. We should ask if they're comping the minibar. This might take a while if you get me. Ah, I like where your head's at. These things take time. Weeks, I'd wager. Folks get heated when it comes to serials and their actors, I suppose. Ну, типичный шоу-бизнес. Don't I know it? Reminds me of the shootout in the lobby between Odeon Pictures and Rota Reels back in the day. And you wonder why nobody mentions Rota Reels anymore. Никогда не слышал о Rota Reels. Probably because they embarrassed themselves. The CEO of the company boasted that his crew could operate better and longer than Odeon Pictures mechanicals. I watched as Dr. Goodnight dragged him out of the lobby while he slept like a baby. The rest of his crew folded in a matter of days. Let's see here. Oh, I already spoke briefly about the Spectrum unveiling, or lack thereof. It's still an awful shame. A lot of folks looking forward to that. Ну, ладно, наверное, я уже не знаю, что даже спрашивать. Sure.
Сумки, сумки. You're making fun, right? Your luggage. You're still giving me a pretty blank look. Suppose it's none of my business, but do you just wear the same set of clothes all the time? Я дурацкую шапку. Дед, какая глупость. See, you say that, but I still ain't seen no bags. Know what? Never mind, it's not my business. Anyhow, I'll look for you in the grand ballroom later. Hope you can unravel this mystery, Inspector. Посмотрим. Так, что я хотел сейчас глянуть? Секунду. Ладно. Так, куда мне топать? В отель, да? Здорово. Greetings, Inspector. No need to check in here. Your paperwork has all been processed. You should be able to find the Colonial right ahead. Ну, главное вытереться между тем, чтобы садиться на стул. Это же реально прилипнет. Fancy place. I hope they're not expecting us to pay. Ну окей, let's go. Бля, большой отель-то. Really is a terrible shame. I absolutely adored her cereals. I almost can't imagine someone wretched enough to do such a thing. Блять, коричневая водка внутри этой водки, какая-то хуета. I've always wondered what that mascot's got in his hands. What's in the box? I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stunt. Так, а это хотя бы лука какая? Ага. Нижний этаж. И верхний. Хотя, блин, здание огромнейшее, что пиздец. Лифт какой-то. Black Hole Birdie's disappeared, you know. That poor fellow must be... Oh, thank the law. Inspector, you don't know how relieved I am to see you. Я ищу бар. Здесь будут напитки с маленькими зонтиками. Our dossier mentioned you had problems committing to a job. In accordance with Rizzo's company policy, I am required to give you this motivational message. I believe you will find that assisting your local Rizzo's security department is even more thrilling than the sweet, smooth flavor of Rizzo's Spectrum vodka. Dr. Goodnight, ecstatic to make your various acquaintances and so on? Are we finished with the pleasantries? There's something I'm excited to show you. Good night. Good night. Чего приготовили мне, доктор? An extraordinary contraption. You'll love it. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed her to hand it over to you. Our office has instructed her to hand it over to you. Oh, please. You make it sound as if I'm turning over stolen goods. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hands. Feel the way it hums with ontological potential. Усилитель несоответствий, чтобы их найти. Охуеть. И что эта штука делает? I'm so glad you asked. Allow me to explain. The Давай. discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be and what actually is. Then it renders any discrepancies visible by using the power of magnification.
То есть это увеличительное стекло. Yes, it's a magnifying glass, but an extraordinarily powerful one. It looks through the glass of reality itself. I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but I'll bend that rule just this once. You'll want to peer into the amplifier and examine the crime scene. Для чего? Приветствуем, инспектор. Благодаря безумному гению доктора Гуднайт вы стали... Блин. Вы стали обладателем усилителя несоответствию. Подобного устройства для расследования, которое поможет вам искать улики на Эридане. Прежде чем вы продолжите погоню за убийцей Елены, обязательно пометите усилитель, соответственно, ячейку оружия. Охуенно. Давай. Убийцу Елены просто нужно невидимое невооруженным глазом улики с помощью усилителя несоответствия. Вы заметите нечто подозрительное, нацелите усилитель на интересующий вас объект, масштабируйте обзор и нажимайте кнопку взаимодействия, чтобы начать анализ. Блять, он стреляет. The discrepancy amplifier is now operational. Greetings, designated inspector and/or unauthorized larcenist. This unit has detected a discrepancy related to Halcyon Helen. Unscheduled expiration of. Begin amplification. Я вижу, у тебя установлена модульная аналитическая система. Что еще ты умеешь? The discrepancy amplifier has been programmed with advanced speech recognition, scientific analysis, and deterministic calculus protocols. Oh, you'll love this. Amplifier, tell the inspector about your features. Please do not interrupt the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier is programmed to take instruction from its registered or designated inspector. How curious. I must have set its impertinence levels to flagrant. This unit's features include an automated personality simulator. This unit has been programmed to simulate joy and satisfaction in assisting you. Ну, расскажи, что за несоответствие тебе удалось найти. This footprint stands out from the normally spotless floor of the grand ballroom. Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailants. Грязь на вкус не. Размер этих следов с какими-то твоими данными. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. Пурпурику видишь? Я не вижу. Ну, проанализируй тогда. The dirt carries traces of fertilizer, as well as the faint signs of crushed purpleberries and grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards, located not far from the Grand Colonio. Выходит, перед смертью Елена была в садах. This deduction appears sound. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access terminal in your penthouse suite. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. Зашей. Oh, don't mind us, folks. Normal inspectors doing normal inspector things. Что это было, блядь? This is a bottle of unreleased Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to spell something as she expired, but all she managed was a sticky bee. Она хотела написать имя своего убийцы? This hypothesis is plausible, but requires additional information.
Не БАВ, как, например, спектральным коричневой водки. Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to endorse Rizzo's Spectrum Brown. Low to moderate likelihood. Берти черная дыра. Кажется, вот я становился Берти черная дыра. Correct. Bertie Black Hole Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Какой еще мне стоит знать? Accessing guest database B. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. Burbage 3001. Сделал пометку на будущее. This evidence has been recorded for later reference. Now generating pre-approved compliment. Splendid work, Inspector. Спасибо. Что еще тут есть? Так, на еда мне не надо пока что. The Purpleberry Orchards. And a footprint, with the help of my discrepancy app. Да, поговорим. I was waiting for this. Расскажите про тело. Какая причина смерти? My apologies, Inspector. I've not yet finished my autopsy. Come back later? Я хочу побольше узнать о вас. Oh, why, I'm flattered, Inspector. Let me think. I've worked at the Grand Colonial for about as long as it's been around. Prior to that, I lived in Byzantium, but I always felt like it was missing something. And that something turned out to be corpses. Byzantium has much in the way of luxury, but examining the dead does not rank amongst the preferred activities of the elite. Похоже, вам очень нравится работа с медэкспертом. Absolutely. Usually I'm just a medical practitioner, so I almost never get to deal with anything as unique, or as quiet, as a corpse. The most interesting thing I saw prior to this was the back of Mr. Woolrich's throat after he blew out his vocal cords shouting at an attendant. If I weren't here, I'd be back in my quarters, rewatching Byzantium in the spring, or working on my automatic sprat peeler. Бюллетенник меня интересует усилитель несоответствия. Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. А как вы додумались до того, чтобы создать усилитель? I didn't expect an existentialist question so early today. It's a need. Just as sprats feel they must breed, or canids feel they must brutally maul each other, I feel the need to create. Какой научно-медицинской цели служит усилитель? Похоже, он не нужен вам для работы. You're smarter than I look. Guess there's no shame in telling you exactly what it is you're using, seeing how you're so curious. As it so happened, my husband was mortally wounded in a marauder raid about a year ago. Wasn't going to live more than a few hours. I happened to have an excess of preservative fluids, a scanning device in need of a central processor, and a sudden burst of inspiration. A tragedy doesn't mean you can't be proactive. Если мозг вашего мужа находится в усилителе, почему вы так просто дали его мне? Technically, it wasn't his whole brain, just a small cross-section, enough to operate the amplifier. But giving the amplifier to you is better than letting it rot in a closet somewhere. Besides, my husband was the prior constable. He would have wanted his brain used for the pursuit of justice. Усилитель довольно серьезное изобретение. Почему доверили его мне? Because you're the inspector. I should think that's rather obvious. Да, но почему вы его не используете вы? I invented the discrepancy amplifier to assist me in my own medical work. When you were hired to investigate Helen's death, I realized I had my own part to play. I programmed the amplifier to assist you. I'm entrusting it to your care because I want to see my invention help a brilliant inspector solve the murder of the century. Сыщик. А еще хотите прославиться как изобретатель, который помог раскрыть убийство Елены. You don't miss a thing, do you, Inspector? I can see why the constable recommended hiring you. Think of the amplifier as my gift to you. May it avail you in the swift and efficient prosecution of justice.
Кстати, ее глазу, кстати, не отображаюсь. А что будет, если я его случайно сломаю или потеряю? I still have the blueprint and several extra prototypes floating around, but I might recommend you try to be careful with it. Some of the amplifier's internal components are rare, shall we say, and I don't have an indefinite supply. Так, ну вернемся к другим You sure вопросам. you don't want to know anything else? Oh, all right. We can change the subject. Так, насчет этого усилителя Oh, несоответствия. good. One of my favorite. А, я You sure уже you don't... спросил. Ну окей. Это вот эта штука. Something I should know? Хочу задать вам несколько Are вопросов. you asking me these questions in an official capacity? Ну, я надеюсь поговорить с вами неофициально. I appreciate the gesture, Inspector, but I'm on duty. If you'd like to speak informally, you may visit my office during my scheduled socializing hours. Please, ask your questions. Кто нашел тело? Norval, head bellhop. Который He меня was встречал. understandably distraught. I believe his feelings were genuine. He's a remarkably poor actor. Hotel security corroborates his whereabouts during the murder. I haven't included him in my list of suspects, but neither am I convinced of his innocence. Угу. А кто-нибудь видел, что как произошло убийство? If there were any witnesses, none came forward. Ballroom cameras were also offline at the time of the murder. Helen was very particular about having cameras on her. Security footage would have constituted documentary filmmaking. Can't afford that. Значит, свидетелей нет. А что с орудием убийства? There's no sign of the murder weapon. Whatever it was that killed Helen, the killer took it with them. Frankly, I'm having trouble imagining exactly what it was that killed her. Есть следы борьбы, была или Елена вооружена? Helen was known to carry her signature weapon, a bespoke handgun known as the Needler. There was no sign of any such weapon on her body. А вы кого подозреваете? Spencer Woolrich and Bertie Holcomb are officially persons of interest in this investigation. I've mostly ruled out Mr. Woolrich, leaving Bertie Holcomb as my lead suspect. Let me rephrase that. He's your lead suspect. I've been instructed to turn this case over to your capable hands, while I continue to serve as a consultant. Так, вы подозреваете звезду танцпола и актера. I know. This entire affair is beginning to sound suspiciously like a two-bit serial. Mr. Woolrich was Halcyon Helen's professional rival. It's possible jealousy drove him to take Helen out of the picture. I apologize for the wordplay. Conversely, Mr. Bertie Holcomb was Helen's paramour. The relationship was reportedly dissolved. I can't rule out her murder as a crime of passion. Кажется, вы не до конца уверены насчет Спенсера Вулрича. Woolrich thinks of himself as a serious and distinguished actor. He was frequently cast in demeaning roles, while Helen played the charismatic heroine. He has reason to be envious. I considered the possibility that Woolrich killed Helen in order to eliminate a rival and advance his own career. But my reasoning collapsed under closer scrutiny. Woolrich owes his career to Helen's dramas. Her death likely harms his long-term prospects. I'm struggling to determine a motivation for him, so I've largely ruled him out. Почему подозреваете Берти? Mr. Holcomb was in a romantic relationship with Helen. This alone is not enough to make him a lead suspect, but he does play tossball. Black Hole Birdie currently holds the record for most non-consecutive blows to the head. His tendency toward irrational and violent behavior is well documented. Хочу еще кое-что спросить. Please, ask your questions. Пока это все. Anything else? Так, у меня еще остался вопрос насчет убийства. Anything? Все. I'm afraid it isn't personal. Окей.
Окей, два подозреваемых. Пока что. Пурпурная садырийца. Возможно, это проследить улики, связанные с ее убийством. Что убийцы Чондры могли быть мотив для убийства Елены Алкиуманской. Выясните, чем он занимался в момент убийства. Ну, давай пока что вот это пробуем. Решили заблокировать космопорт и мосты к наземным строениям комплекса. Вам придется заглянуть в пентхаус, связаться с Людовика по видеотерминалу, чтобы заблокировать мозг пурпурному садомрицу. Ну, хули. I knew I should have gotten her autograph when I had the chance. You'd think these people have never seen a corpse before. I'm sorry, sir, but while the hotel is an active crime scene, I regret to inform you that all new bookings, room upgrades, room downgrades, and in-room massages are Oh, you're the special inspector. Mr. Kincannon warned me you'd be checking in soon. Ну да. Ну, верно, ключ моей комнаты у вас. Ah, yes. We are most pleased to offer you our grandest of grand accommodations, Inspector. The penthouse suite on our topmost floor is now available for you. The last guest left her belongings behind when she vacated unexpectedly, so we needed a little time to tidy the suite up for you. Simply call the elevator in the lobby, and our highly skilled operator will deliver you to your private floor with efficiency and cheer. Мне нужен доступ на этаж для VIP-гостей. I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. Убийца. Единственный гость, который будет недоволен моим присутствием, это убийца. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. Окей. Ну, это мне ничего не особо не скажет. Если только... Timeline discrepancy detected nearby. An industrial-grade laxative has been added to the liquor in these bottles. Промышленное, слабительное, чё? Блять, наверное, нужно все комнаты обхаживать, чтобы понять, что происходит. Не? Hello there, my inordinately esteemed guest. If my hello were any more earnest, this loudspeaker would explode. What authorized floor can I bring you to? Ну, давай пентхаус. Next stop, the finest seat in the house. Что расскажешь? Do you think it's strange that I kinda miss Ada? Бля, это что с картой? Опа, какие думаю. Timeline discrepancy detected nearby. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. Helen, where did we go wrong? Oh, Lo, I'm so sorry. That didn't mean for... Helen, I love you. I love you so much.
Восстановление удаленных сообщений. Блять. Зачем нам с тобой быть врагами? Разве мы не ветки одного дерева привилегированности? Ты управляешь зрителями своих превосходным выступлением по эфиру, а я управляю вниманием наших корпоративных предводителей. Гости должны подавать хороший пример. Я была разочарована, когда узнала, что ты раскритиковала мои семинары публично и официально. Особенно меня оскорбляет твое описание моего последнего семинара руководства вашим проектом, как мотивировать ваших сотрудников с помощью древнего оружия. Ты назвал его, и я цитирую, бессмысленным проектом, чешущим самолюбие абсолютной филярши. Это вызов, вскоре с тобой свяжусь, мой личный аудитор с уважением пророчица П. Счастье не купить за деньги и другие случаи, когда мы сами себя, но семена пророчицы прибыли уже скоро. В талантливой актрисе мне понравились все роли, сыгранные вами за долгие годы. Особенно мне нравится ваша игра в ужасе на монархе. Логика не любит сериалы, возможно, поэтому никогда не понимала, что его вводят за нос, но до сих пор считаю, что вы прибыли поддержать выпуск спектральной коричневой. В вашей игре себя обмануть. Мне кажется, я знаю, что вы затеяли. Всегда немного неприятно, когда зрители предвидят сюжетные повороты. Ронни Седрик. The opulence of this place is stifling. Is this how people in Byzantium live all the time? Возможно. Он уже сломался. Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Halcyon Helen was an important cultural icon. She will be sorely missed. Я до сих пор не понимаю, зачем вы наняли меня. Обычно я совершаю убийства, а не расследую их. I will be plain with you. I'd prefer not having to hire you at all. This matter should be resolved by Rizzo's security. But Cedric owns the land complexes, so we have a jurisdiction problem. Constable Keene encouraged us to hire a third-party freelancer. Right now, you're the best chance we have at resolving this incident and getting on with our affairs. Решая проблемы для не умеющих договариваться идиотов еще со времен Эмеральд Вейл. I see. Well, I appreciate your candor. Yes, let's go with that. Back to the matter at hand. Tell me about your investigation. Да, у меня есть зацепка, не могу сказать для чего, но мне нужен доступ в сады. Your discretion is appreciated. I admit, I'm beginning to feel more confident in this arrangement. Here, I'm granting you access through the gates to the orchard. You're officially authorized to see this investigation through to the end. There is one caveat. Cedric's being rather intransigent about letting you into the spaceport. Possibly he's trying to hide something. Possibly he wants to annoy me. Possibly both. Ну, возьму на заметку. You have a lead to chase. Law speed, Inspector. Так, навыки. Кстати, можно взломать почту. Интересно. Ну, го посмотрим, может там нихуя не будет. Может реально там нихуя.
Все знает, прошу поторопись, не знаю, сколько я еще смогу. Нахуй. Я думаю, что крутое. Оказывается, какое сообщение интересно. Оказывается, пошел в жопу. Так, запугивание я хотел вкачать, да, до 70. Чтобы по квесту главному пойти. Способность. Ну, чем мне прокачать? Если честно, я не бум-бум. Жжение, здоровье, обнаружение, грузоподъемность. Хуй знает. Нет напарников, навыки общения, заебись. Когда есть, хуй там. Класс. Да качать-то нечего. Напарников 15%. Блять, ну, в принципе, можно. Бля, ну хз, если честно. Ну, давай критический удар. Поможет. Так, теперь что? Дистанционный урон, наверное, увеличить, да? Феликс. Не знаю, зачем мне их качаю, конечно. Ну ладно. Проныры. Окей. Hi there, Inspector. Просто посмотри, как вам номер. Блять, думаю, это повторяющаяся фраза. Дед. Ну, спасибо. Good. I'm glad. Now, I'd love to bring you to a floor of your choosing. Так, мне бы на этаж для вип-гостей. If you see Black Hole Birdie, be sure to get an autograph for me. Just joking. I've already got one. Да. I'm pretty happy working for Slug. Mr. Kincannon treats us with respect. Так, а почему мне просят обратно? А, пурпурные сады. Го к Берти зайдем. Так, ну тут небольшое помещение. Здорово. About time you arrived. I see you haven't dressed the way I asked you to, but I suppose that was expecting too much of a non-industry lout. Expect a complaint to management. Now,
Unless you'd like to waste more of my time, I suggest we begin rehearsing. Ready? You've fallen right into my trap, Captain. Oh, don't bother to fight back. You cannot hope to stop me from installing philosophism as the system's reigning ideology. Единица. Ой, бля. Выхватить оружие. Выхватить оружие. Oh, you wouldn't harm an old man at the end of his wits, would you? I'm confused, disoriented. I may have even soiled myself. Wait, if you're armed, that must mean you're not with the hotel staff. Oh, no, this is curious indeed. Who are you, and how did you get in here? Я просто мародер, только без резких движений сбрусь, что не прикреплено. Я следую убийству Елены Алкионской. На кого пару вопросов. You're here to investigate me? Oh, I assure you, I'm nothing special. Старый Just шарлатан. an old crook with more money than time. That was a quote from The Retiree's Revenge, in which I played an ex-thief turned decrepit old man. But, of course, I'm certain you already recognized it. Now, what shall I sign first? Your weapon? Your wallet? Or perhaps something a little more personal? Undergarment signatures have been popular of late, or so I've heard. Я здесь не ради автографа, я хочу задать вам несколько вопросов. Do you mean to say you're not a fan? Well, then how did you get in here? The only staffer cleared for guest room entry is the inspector for Bellamy's murder. Oh. Oh! Hello. Руки на груди. Здравствуйте. Hi. Terribly sorry, Inspector. I didn't realize it was you. Understand that I am beyond willing to comply with your search for the fiend that did Bellamy in. You know, now that I look at you, you're the perfect reflection of me, back when I starred in The Marauder's Bane. The absolute picture of justice. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Так, ну я хочу спросить про убийство. Certainly. But one quick question before we begin, if I may. How was it that Bellamy met her end? Почему вас так интересует? Why, I'm merely worried for my own sake. Perhaps whoever came after her could come after me next. But if you don't want to tell me, I understand. Whatever happened, I hope poor Bellamy didn't suffer. Чем вы занимались в момент убийства? I was meditating, of course. That's how I get into character. Кто-то может это подтвердить? Respectfully, Inspector, it is rather counterproductive to commune with others while meditating. Медитирую серьезно. All actors have their methods, and this has been mine ever since I met that wonderful prophet of profitability. She taught me it for my role in The Unemployed Cometh. I had to lie face down on artificially heated pavement. The director wanted our suffering to be convincing. Needless to say, being able to leave my body helped to mitigate the pain, both during the 8-hour shoot and with the second-degree burns afterwards. I owe that woman much.
А как долго вы работаете с пророчицей? Yeah, actually, only since I've been at the Colonial. The unemployed cometh was shot on sight. That makes it, a few weeks. I cannot recommend her services enough. If you haven't been to see her yet, you really should. Окей, вернемся к другим вопросам. I'll answer whatever you wish. Вы хорошо знали Елену? Bellamy has been my co-star throughout the autumn of my career. I should like to think I knew her. In fact, I cannot name a single role in the last 10 years that did not involve her in some way, unless you count the uncredited silent shopkeep on Melissa's meteoroids. Но должно быть, на фоне молодой актрисы вы не смотрелись особенно выигрышно. Oh, it wasn't. And don't think I haven't picked up on your tone. Resenting Bellamy is one thing, but killing her is another completely. It's also beneath me. Хорошо. Говоря теоретически, как бы вы убили жертву? Oh, come now, Inspector. What do you take me for? I'm an old man. I neither have the time nor the willpower to kill people for fun. Besides, I have my reputation to think of. Так, ладно, вернемся к другим I вопросам. suppose that is enough on Так кто вы, если конкретно? I'm sure you're joking. Perhaps I'm not in my prime, but you've no doubt seen the name Spencer Woolrich on many a serial advertisement throughout your travels. Кажется, где-то уже видел ваше имя. You think? I mean, yes, of course. You have, obviously. Ну окей. Интересно. Initiating Banter Protocol. Now, Burbage 3001 is trained to recognize all board-approved actors. Вижу, на тобой хорошенько поработали. Кто тебе улучшал? Burbage 3001's programming is frequently upgraded to Banter Protocol exhausted, reverting to default behavior. Ты знал Елену Алкионскую? Burbage 3001 was designed to disrupt Halcyon Helen's monopoly. Oh, Burbage 3001, anything Halcyon. А умереть тоже можешь? This unit has been programmed to simulate existential dread. Watch Burbage. This unit has not yet completed its grief cycles. Подожди, что он еще расскажет? Burbage, this unit. Ясно. А чё ж тут кровь, блядь, не? Это масло. Коза, короче. Mental note. Next time we got cows in the cargo bay, have a woolly cow party. Wonder how much they could drink. Timeline discrepancy. Multiple discrepancies detected. First discrepancy. A woolly cow is present in this hotel room. Woolly cows are an import species for the Wilderness Exploitation Reserve and are incapable of affording upper-class accommodations. Second discrepancy. This woolly cow is dangerously inebriated with Rizzo Spectrum vodka. Alcohol sanguinization ratio exceeds recommended maximum.
А какой же рекомендованный максимум содержания алкоголя в крови для коровца? 0. Ну, буду A знать. brief survey of this area reveals that the most recent occupants were athletes belonging to the Rizzo's Rangers Tossball Club. А Берти Чондера был здесь? Insufficient data. A brief survey of localized property damage, divided by the area of this room, yields the following estimate. This unit was likely occupied by every member of the Rizzo's Rangers. -1. Угу. Это Зеки Ханиган. Zeke Hannigan, Rizzo's Rangers 16th back. Pleased to meet you. What can I do for you? Я хочу задать вам пару вопросов об убийстве Елены Алкионской. Oh, you must be that inspector people have been talking about. It's a damn shame about Miss Helen. She was always real good to me and the rest of the Rangers. Birdie's taking it pretty hard. Miss Helen was the love of his life. So, what did you want to know? Где вы были на момент убийства? I'm ashamed to admit it, but me and a couple of the other Rangers spent the night in Constable Keen's cells down at the spaceport. We didn't do anything serious, just a bit of pranks and vandalism. It's what usually happens when we all get to drinking. Guess Constable Keen saw things a bit differently and had us hauled off. Берти был с вами в тюрьме? No, we lost him somewhere along the way. Or maybe he managed to get away? I can't rightly remember. But he was definitely not sharing a cell with us. That much I know. А кто мог бы желать Елене смерти? Miss Helen was outspoken. She made her share of enemies on account of her expressing herself. Just between you and me, I heard rumors the Prophet never much cared for Helen's brand of blunt honesty. Расскажите мне о Берти и Елене. Oh, Brady was mad about Helen. He was certifiable. The big galoot loved Helen about as much as he loved the game. Trouble is, Birdie was not blessed with an abundance of temper. Helen kept Birdie steady. If he lost his temper around her, it'd be because something broke between the two of them. Как думаете, Берти мог убить Елену? What? Law, no. Birdie's got a fierce temper, but there's no way he'd ever have laid a finger on Miss Helen. Так, ну давайте поговорим о чем-нибудь еще. What can I do for you? А, как давно вы играете за Рейнджеров? About half my life. You know I was named third most profitable investment on 2 non-consecutive seasons? Ain't a lot of players who can make that claim. Except for the guys who came in first and second, I guess. I spent the last season injured and almost got sold to the Hephaestus Hammers. But now I'm all convalesced. Ready to lay into some Cleo darlings, you know? Really break some legs. Так, а что Рейнджеры делают на Эридане? Since it's the off-season, we're helping support the launch of Rizzo Spectrum Brown. Meet the fans, sign tossball cards, that sort of thing. Just between you and me, Rizzo's ought to cancel the whole event out of respect for Miss Helen. Вы не в курсе, что Карлсон делает в одном из номеров? We sort of borrowed her from the Wilderness Exploitation Reserve while we were drunk. I have no idea how we managed to sneak her in here without being spotted. Don't worry, we'll return her safe and sound. Mostly sound. Hungover still sound, right? Ну, пока все. Окей. It ain't stealing if no one sees. Идем. Timeline discrepancy detected nearby.
The charred fragments of a letter lies at the bottom of this wastebasket. Так, ты можешь разобрать содержание письма? Unfortunately, most of the writing is beyond recovery. The words station, meeting point, and emergency are all that can be discerned. Well, glad we narrowed that down. Колонка, думаю, что случилось? Someone burned this letter shortly after Halcyon Helen's death. Угу. Timeline discrepancy detected nearby. A single footprint, size 10, tossball cleat-sized. Усилитель проанализируя состав отпечатка подошвы. The soil in this residue contains a very high concentration of oxygen. Обычно высокая концентрация кислорода указывает на терраформер. Well done, Inspector. The weather monitoring station at the pilot house substitutes for a terraformer. The soil in his footprint likely came from there. Эти нули указывают на станцию мониторинга погоды, находящуюся в рубке Пайтона. Что бы это ни значило. Ну окей. What floor would ФМ. to the lobby? We Окей. Так. На место встречи. Порочиться там потом. Давай на пурпурные сады попробуем. Что там разузнать. Так, ладно, а где принц? Здесь. Ну, пошли тогда к нему, завершим задание, посмотрим, что он там скажет. Может, вообще ни хера не скажет, оказывается, что даже он не причастен. Хотя, в принципе, возможно, так оно и есть. Блядь, легко бежать. Move along. Нифига, как они подстроены прикольно. Look here. I could use a new pair of glasses. Can't imagine where you misplaced your old pair. Утилизированный товар Амиты. I was nearly attacked by a terror ray on my way. Окей. Hey, you. Come take a look. Ну. Hey, you look like you need some stuff. Fancy watch? Spare cufflink? Single earring? You want it? I've got it. Хм. А это еще что там за хлам? Junk. My friend, this is not junk. These are people's prized possessions. Priceless personal effects. Beloved souvenirs and knickknacks. Угу. Откуда не у тебя? Huh? Oh. Well, some of the guests left this stuff behind.
Короче, это все краденое. I would certainly not admit to that even if it were true. Take a look for yourself. Ну, покажи. Мне еще насрать, как мне там дела, вообще, если честно. Так, ну, ничего такого интересного. По сути, можно детали оружия взять, но это только одна штука. Ладно. Так, все скинули. Ну, окей. Я думаю, что-то интересное дело какое-то выдастся. Оказывается, оно без палки. Мы еще, блядь, какой-то враг тут. Че, ебаный, что ли? Так, ну окей. Было прикольно, если бы сейчас мост начал разрушаться, короче, я начал падать, это было бы прикольно, но, наверное, не соответствовало бы игре, потому что почему он должен разрушаться, потому что конструкция у него хорошая. Можно какое-нибудь движение такое сделать, потому что, ну, ходить расследовать, никого не стрелять, ничего, ну, такое, я сказал бы. Так, окей, я тут, в этих садах местных. Ну, в принципе, можно сказать, что локация тут не маленькие. Ну, хотя это целый DLC, ничего удивительного, плюс стоит таких денег еще. Станцию про непогодой. Охуенная станция. Ну, давай посмотрим, что тут. Timeline discrepancy detected nearby. Оп, плюс опыт. Да насрать, кому это надо. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Так, и сзади нету? Они есть. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Высокая концентрация этанола. Кто-то гонит самогон из антисептика. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. Дождитесь открытия космопорт Пирей. Нахуя? Что еще тут есть? О, лут. Голова талисман рейнджеров. Discrepancy detected. Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of Да physical ладно. life. Точное отверстие в области ключиц, похоже, не сквозные. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Не хочу спекулировать, что говорит твой анализ. Medical analysis complete. This mascot was likely killed by small arms fire at close range. The firearm is unique and does not exist in this unit's database. Какой крошечный калибр, раны очень мелкие. Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The Needler. Констебль Кин упоминала игольщик, легендарное оружие Now Елены. running flattery protocol. Excellent deduction, Inspector. Your logical faculties make my programming seem Paleolithic by comparison. Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This weapon was responsible for executing the chief of the savages, played by Spencer Woolridge. Нужно идти Damn дальше. right. Let's catch this psychopath. Блять, думаю... Что это такое? Что какой-то говняна.
И говнина какая-то говняна. Что-то улыбается еще. Все это? Ну, окей. Кто-то кого-то прибил. Я понял. Чтобы начать исследование, узнать больше о исследованиях. Подожди. Попасть к космопорту сейчас невозможно. Исследование связано с Берти, придется отложить, пока не можно заняться пурпурными садами. Где-то пророчицы прибыли. Вообще в жопе. Ну пошли в пурпурные сады тогда. Угу. Ну окей. That smell. Whatever. Wonder who gets it if you hit it over the edge. Maybe you haven't heard, but we're in the middle of a lockdown. No one's supposed to be coming or going. And when I can't get a hold of anyone in the orchards, I can't make... Swear to the architect, Matthias, if you've lost your rifle's ionization coil again. Oh, wait, you ain't part of my crew. What do you want? Только Матиас. An idiot. I suspect he's avoiding me, actually, which is the first smart thing he's done all month. Sorry, but do you need something? Between the landing pad, lockdowns, gate closures, and constant questions from angry guests, I've got a lot on my plate. And if that don't beat all, one of my crew is AWOL. Я инспектор, могу заняться этим делом. If you're serious, I'd appreciate the help. He's been missing a few days, and we're low on staff as it is. Хорошо, я этим займусь. Есть какие-то важные детали? The missing crew member's Evan O'Connell. He's one of about 2 slug agents I can trust with more complex tasks than stand here and look tough. Friendly type. Well-behaved, followed orders. Anyone else, I'd think they got drunk and fell asleep in a ditch somewhere, but O'Connell's not really the type. He was last stationed at the Wilderness checkpoint. I'd search there first. Окей. Это что, новое задание? Нет. Нахуя оно мне? Окей. Ну, буду иметь в виду, что еще сказать-то. Может, кстати, он ее и прибил нахер. Все возможно, кстати. Ручная псида кого-то жрет. Мод 3? Ого, может я еще оружие в своем мод 3 найду. Давай. Вставай уже можно. Вставай уже можно. Пик. Hardline discrepancy detected nearby. The garb on this security guard identifies him as a member of the Rizzo
rank would have been that of jawbreaker or higher. This security guard has experienced premature expiration. Evidence strongly suggests a conflict Вообще with мародер. marauders. Жизнь в карманы. 30, по крайней мере, он умер счастливым. Что за пурпурные хрустики? Блять. Ну там еще что было. Timeline discrepancy detected nearby. Третья. Hey, Crew C, it's Amelia. Evan must have gotten into the Spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Law, he's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. Эван. А, во. Студент Слиз недавно не вышла на работу. С учетом сложных обстоятельств, вот здесь тут разобраться. Иона Коннора был в здании пункта фауны. Прямо на комнату А2 на нижнем уровне отеля Гранд Колониал, чтобы поспался от того, что на него воздействовало. Понятно. Ключ-карта нужна. Timeline discrepancy detected nearby. This guard also expired prematurely following a violent encounter with marauders. Ясно. Все? Больше ничего? Ясно. Новый объект, верстак. Лёва. Верстак. Верстак. Окей, пурпурные сады. Нашел. Maybe I could hold up my end if your people weren't sabotaging my operations. Здорово. And if sabotaging the orchards weren't enough, you had to make it personal. You really had to bust my Insta coffee maker too? The nerve. Hold that asinine thought. Who is this armed stranger who just wandered into your office? Back up for a fight you can't finish? What the hell are you talking about? I don't know this fella. I think it's mightily more likely that he's under your payroll. Here to burn down what you haven't already. Сердце до убийства, вы на меня не отвлекайтесь. I see. Just a visitor then. Congratulations, Hathaway. Not everyone's abandoned your orchards. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the heated reception, stranger. There's just been some trouble here of late. Name's Overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these orchards. Though it seems like certain groups, which will remain unnamed, are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of customer service rep. Guess it's different from the usual, at least. Something I can do for you? Сейчас Елена Алкионской до ее гибели. Yeah, I saw her. Tried to flag her down for an autograph, but to no avail. Ran right by me. No idea where she was heading. Seemed like she had a lot on her mind. Угу. А кто-то говорил про саботаж? Yeah.
just another woe to add to the pile. In the past, the Orchard subcontracted security work from Slug. You know, keep the malcontents on staff from causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling demanding all of our resources and the recent uptick in worker accidents, we just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just gonna sabotage our operations until we start paying them again. Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Shame he skipped where Rizzo's were short on our payments months before the new unveiling. Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. А как именно саботируют работу садов? Oh, you know, nothing particularly troublesome. Just rogue exterminator mechanicals, opening fire on anything that twitches within 300 yards of them. We've also got a large group of new saplings, all dead from some kind of toxic substance. Poison, I'd guess. And who could forget the tower processing console, which probably just shorted out and stopped working on its own, even though it's outfitted with 3 separate backup systems? There are a suite of explanations for what could have happened, most pointing to Rizzo's worker incompetence. My people didn't sabotage anything. Давай разберемся. Thank the law, some good news. You hear that, lapdog? Truth's coming. Better fess up while you still can outside of an interrogation room. While I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence, I suspect you'll be disappointed. But what do I know? I suppose it's up to your new hiree. Так, и что это здание? Понял. Ну-ка, пока я исследую. Did you know a third of halcyonites are allergic to trees? Most spend their whole lives in ships. Timeline discrepancy. These footprints match the shoes previously analyzed in the Grand Ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Изучи глубину следов и расстояние между ними. Так, все находятся на расстоянии друг от друга и глубоко печатаны в зелень, при решительном шаге. Похоже, Лен торопилась. Anything interesting? Лен торопилась, и она думала, что ее преследуют. Oh, shit. You're right. She turned here because she was looking over her shoulder. I'm impressed, Cap. Окей. Может, их компания сама и убила нахер. Such lovely weather calls for a harvest, I believe. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Вроде услышал. Well, Ебать. hello there, valued visitor. I am sure sorry to break it to you, but our orchards are closed to all officially guided tours at this precise moment in time. You know, when your folks warn you your face will freeze like that, you aren't supposed to take it seriously. Why, thank you! Rizzo's encourages all workers to put on a happy face when engaging with valued customers. Rizzo's does beseech you to please purchase one of our self-guided options if you're wishing to join one of our rejuvenative, relaxing, reformatory tours. Now with a Puzzle Hedges trademark maze hunt and special edition taste testing for an extra 35 bits a ticket. Елена Лукионская проходила здесь? Ah, you mean that lovely actor who got herself dead? Damn shame what happened to her. She did come by, but not during any official tour time.
I thought she'd hired a private tour at first, but it was Dr. Blossom who was showing her the way to the RR and DD labs. Can't imagine why she'd need to meet with our head researcher on the Spectrum product line outside of her lab hours. Unless, of course, it had to do with the new product unveiling. А, у него какая-то херня в шее. Я, кстати, только сейчас заметил. Я был лицом рекламной кампании коричневой спектальной водки. That's right. She sure made for some lovely adverts. Maybe it might have involved an issue with the launch batch then? I can't rightly say. All I know is one of our certified tour guides could have given her a much more comprehensive tour of the grounds were that her interest. Угу. Точнее, орудие убийства не видели, скажем, бутылки яда, или дымящийся лазерный пистолет, или испачканный кровью тупой предмет. Can't say that I have. We use bad batches of liquor for our pesticides. Only the exterminator mechanicals are armed around here. And I haven't seen any bloody objects aside from the usual pair of gardening shears. Unless, that is, Miss Helen was also stung to death by pollinization mosquitoes? She wasn't, was she? That would be a mighty wretched way to go. Сметанулась на пылителя аскита. Pollinization by killer mosquitoes, indeedy. It's cutting-edge Rizzo's technology. But don't you worry, valued visitor. Our pollinization cycles only run when the orchards are empty, for safety reasons. When a pollinization cycle finishes or is aborted, all mosquitoes are biologically programmed to return to the hive, their holding pen. Of course, the very last thing Rizzos would want is a beloved tourist bumbling into the hive and triggering an unscheduled cycle. So you'd best steer clear of it for safety. You'll know the hive by its big, glimmering electric fencing. Ты местный смотритель? Yes, indeedy. I've got the wondrous honor of having just been promoted to third keeper of the grounds after the last one disappeared on the job. Gosh, I guess about a week ago now? Before my morning clock-in last Sunday, I was but a lowly nanner peeler picker on the line shift. Now I'm responsible for growing every twig and berry on this vast swath of fertile land. Мне кажется подозрительно, что предыдущий смотритель неожиданно пропал. Heaven sweet, no. It's not like he was murdered. He simply disappeared without a trace and hasn't been heard from since. And the groundkeeper before that one? Well, she wasn't missing at all. Her body was found near hive control, covered head to toe in thousands of welts. No mystery, and certainly no murder with what happened there. I mean, you can't exactly hold some mosquitoes on trial. Accidents do happen on the job. Мы не будем заметать под ковер исчезновения смотрителя, что никто не знает, что с ним случилось. А ты за собственное здоровье не переживаешь? Похоже, у вас тут смотритель недолго задерживается. Why would I? I am daily filled with bursting happiness by bringing to fruition my life's purpose. This job is a blessing. In fact, I can't say I've ever been merrier in my whole life. I reckon you could talk to my supervisor, the overseeing orchardist. He would know more. I used to ask questions, but gee, I just don't feel the urge to anymore. Ладно, хватит уж про сады. Gosh and goody gumdrops, but I could talk about the orchards till my lips fell off. Instead, let's talk about whatever interests you, because that's what interests me, too. Так, вы в порядке? Вы как-то излишне счастливы. Why, you say that as if it's a bad thing. I am quite overcome with happiness, indeed. You won't find a Rizzo's worker in all of Eridanos who isn't 100% thrilled in their day-to-day existence. It's part of our brand manifesto. Ясно. Еще почему? Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. And repeat customers make the charts look better on our weekly profit reports. So if nothing else, it's my responsibility at all times to smile, smile, smile. And you know what never fails to bring a smile to my face? The breathtaking tours we offer throughout the orchards.
seasonally available for purchase in the Nut Hut. Я про расследование. What kind of investigation? You wouldn't happen to be from the health inspection office, would you? Нет. Угадал спектаклист для проверки безопасности жизни ваших растений. Oh, drat. This distresses me, and I do not like feeling cross. I warned the orchardist this could happen when we halted our monthly bribe to Slug. They were always a reliable go-between, regarding inspections before now. So, what might you be looking to find out, Mr. Inspector? Главный садовод уже прислал мне детали ваших взаимодействий со Слиз. Did he now? Well, that sounds about right. He has been mightily outspoken in his disdain for Slug in recent months. The overseeing orchardist had the last groundskeeper deliver a contract termination in the place of our regular payment. Rizzo's decided we don't need their services anymore. See, with our new morale-boosting medical treatments, our employees are much more productive. No need for unsightly intimidation tactics. А что за терапия такая? Sorry, I'm not at liberty to say. Trade secrets and all that. You understand, I'm sure. Думаю, узнал все Of необходимое. course. I can't stop you from poking around, but do be mindful of our pollinization hive. There's a reason why we keep... Окей. Блять, уесть просто может. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Изумрудный носитель. Это какое-то что, научное оружие? Нет. Ух, блядь. Так. Ну, го, там решим задачу дополнительно. Что сделать-то надо? Timeline discrepancy detected nearby. Ладно, го выполним, наверное, основной квест. Уже будем смотреть, что и дальше. Here they come. I'll show you happiness. That's funny. Your sorrow. I just wanted to make you smile. I just want to be your friend. Never felt so damn good in my life. I want to be your friend. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Громила субсвитутиль. Что тут забыли, блять. Nice work, Captain. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Are you my ex-wife? No, Нет. she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null.
You must be the new groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? Это сложный вопрос. Действительно, кто я вообще? Кто мы такие? Merciful law, that sounds like a lot of philosophism, which is highly outlawed throughout Halcyon. But I won't report you, considering how heavily armed you are. Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff he gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. Идея Алкионска проходила здесь? Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. Yay. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as... Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy. Take your best shot, asshole. Down at me! Shooting you! Nice one! That's my foot? Just wanted to make you smile! Выключать получил от паразитов и зараженных людей и теперь теряет самообладание рядом с любыми червями. Нет. Чем мне? Мне так не знаю, что качать. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. Так, ракеты с сборной клюшки согнутая и расколота сильнее, чем допускает правило от сбора. Несколько клюшки покрыты шоколадом. Wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a Класс. known ingredient Спасибо. of the dark matter Прочитал. product. Так, косметика конец клюшки. Похоже, кто полностью уничтожил корзину пикника от этого сборной клюшка. Возможно, это какие-то прачечные игры сливок общества. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick into are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. Let's not jump to conclusions. There are drunk primals stomping around. One of them could have broken it. Пример. Him up. What's up and I won't have any new battle.
Это ключ-карта лаборатории научно-исследовательского комплекса РИЦО. Если вы читаете предупреждение за пределами лаборатории Никера, верните ключ-карту лаборатории Никера, и ваша смягчен до штраф средней степени тяжести и умею на сокращение пальцев на рабочей руке. А? Лабораторию Никеров. Взять. Что еще тут есть? Timeline discrepancy detected nearby. Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the Orchard's agricultural mechanicals. However, it is not currently attached to a mechanical. This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of vinegar, a known herbicide on purpleberry saplings, is a violation of Rizzo's agricultural standards. Несоответствие, где обычно хранятся эти канистры? These canisters can typically be found in the nursery storage building in the purpleberry orchards, except for this one, which can be found here. Так, значит, подробный химический анализ. Chemical makeup of substance: 50% water, 50% vinegar. Trace amounts of woolly cow feces also detected. У них, чтобы выяснить, что случилось. Угу. Чё? Что такое? Please visit the Purpleberry Nut. At least we know all the mosquitoes are out there, I think. Processing data. Sweeping the area. О. Хера. Блин, пиздец, мне продамажило, конечно, тут. Просто капец, продамажило. Так, ну, запугивание до 70. Все, найс. На этом плане я уже прокачал. Это говно я поуничтожал. This console is 95% non-functional. Remaining 5% functionality stems from
Display reading, console non-functional. Cause of shortout is most likely related to purple residue splattered all across the keyboard. Попробовать веществование. Провести химический анализ. Substance contains trace amounts of purple berries, fruit flavors, and Осмотреть консоль. Полностью коллекционистскую панель сначала сняли, а потом вернули на место. И сделали это посредственно. Ладно, попробовать. Сладкое с привкусом пурпурики и смеси других тропических фруктов. Он хорошо смешивается с легким ароматом масла. Ясно. 3 места и нашли доказательства халатности. Вернуть к главному садоводу и сообщить ему, что его подозрения подтвердились. Ну окей. Так, а сначала, наверное, в лабораторию проникнем уже, если раз здесь появились. И... Зачем? Следы. А тут что? Timeline discrepancy detected nearby. Псевдояблок 23 штуки. Что это такое? Что это подобрал-то? Ну, что ты подобрал? Все? Да, блядь. Ага. Обязательно другом, конечно. Как скажешь. Just once, I'd like to investigate a corporation without having to trod through the nightmare that is their R&D department. Да, согласен. Ну, что поделать? Блядь, она еще огромная. Hello? I can hear you out there. If you still possess the majority of your mental capacities, please locate the test room through the lobby and to the left. You'll see me through the glass. И посмотрим. И сколько там урона? 142. Ничего интересного. И... How in the Aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it even matter now? What do you want? Speak up and quickly if you will.
Внезапная проверка. Мне нужно смотреть комплекс и получить доступ к вашим компьютерным системам. Я расследую убийство Елены Алкионской. Она была здесь недавно. You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress Ruth Bellamy, yes? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel lacking security clearance level Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. Класс. Вы можете хоть чем-нибудь мне помочь? Yes, I suppose I should make myself useful. Let me think. Ah, I know. I can remotely unlock the supply closets in the lower levels of the lab. Perhaps you'll find some useful apparatus or two in them. Сюда меня никто не нападал. Почему бы просто не убежать? And lose my life's work? You want me to just burn my lab and my entire future to the ground over one experiment that's gotten rather out of hand? No, I think not. We merely need to clean up the mess, so to speak. Reset the lab back to functional parameters. At least call it what it is, lady. This is gonna be a slaughter. Staff can be replaced, you know. Research data? Now that's invaluable. И чем тут занимались, что на вас попали ваши же ученые? Oh no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? Я и так все узнаю, когда буду прочесывать лабораторию, так что рассказывайте. So you've no qualms about snooping through my precious research files. But will you understand the data once you've acquired it? Essentially, we research new innovations for an array of Rizzo's products. My present troubles stem from one we've just developed. The product's potential for profit is nearly limitless. But I'm afraid explaining the science behind it would far exceed your capability for understanding. Внезапные вспышки носить вид использования быстродействующее нейрохимическое вещество. Ага. Ну да, пошел я нафиг. Ну, Эрич, что может быть сделано? If it's causing sudden aggressive behavior in lab technicians, there must be a fast-acting neurological agent of some kind. I've underestimated you. Yes, it seems to be an adverse effect of several organisms attaching to a subject. Quite unnerving. И сами разгребайте это дерьмо. Wait. You can't leave me here. What am I supposed to do? Execute my subordinates myself? How uncouth. Мне реально плохо. Ладно. Decided to help me, have you? Or do you just fancy? Remember, my lab techs have turned quite friendly. Да, давай. Excellent. You have my gratitude, and soon you'll have my knowledge of Miss Bellamy's recent visit as well. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal in the utility room. Better than cold-blooded murder. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway for you now. Do take care. Ну пошли. Ну да, пошел я нахер. Hate to see it. Так, ну ладно, поехали. А, они здесь застряли. Пришли со мной не идти? Ладно.
О, приперлись. Me? Я насрать-то вообще. Ну а что мне делать-то? Time for a drink? Кого-то убью, кого-то нет. Блять. Блять, ты молчи. Быть какие-то жучку препарировали. А еще что мне говоришь про, блять, всякую хуйню. Да, конечно. Паразит, который мы собрали с инфицированного животных, кандидата для контрактного зоопарка, результат оказались... Что я вообще пишу еще? Что официально, все равно что не буду читать, кроме моих коллег. Думаю, не стоит даже упоминать, насколько потрясающее было сегодняшнее открытие. Начнем с того, что мы узнали, почему Гааль, самая грустная карликовая псина в системе, внезапно испытал прилив силы и энергии. Только до сих пор не могу понять, почему раньше никто не начал бить тревогу. Он сделал в клетче больше себя самого. Кстати, Майерс, такая глупая тема необходимости каждый день делать уколы с адрена летит к мусорную корзину. Ну ладно, мы обнаружили нечто, что позволило мне в 2 счета добиться повышения до вице-президента. Но помните, мне потом установить мемориальную скамью память о специалистах отдела полупромышленной разведки РИЦО, который пожертвовал жизнью во время сбора в дырявых пещерах. Но на свою часть я устанавливаю скамейку побольше, чтобы гнездо паразитов приказало начать эксперимент. Кстати, мы сейчас уже обсуждали возможность производства продукта, повышающего выработку гормона счастья у потребителя. Ну что, Слиз об этом даже не догадываться, иначе нам пришлось бы все свернуть. Но похоже, они даже не сообщали вмешательства в исследование. Что же их внимание принесет риц огромную прибыль? Я просто умница. Да-да. Так, уверен, что все успели успокоиться после сегодняшних событий, но в науке трудностей не избежать. Наше исследование слегка прикрывает все связанные с ними риски. Уверен, Гарсия согласился бы со мной, будь она жива. Я договорился с администратором Людовика о наведении дополнительных мер безопасности в случае, если очередной подопытный вырвется на свободу. Тем временем прошу вас в имя все архитекторы, перестаньте заражать подопытных 2 и более паразитами. Давайте пока довольствоваться маниакальной радостью у испытуемых. Я пока не определился, способен при движении продукта, но скоро мы что-нибудь придумаем. Технология Рица предложила запустить массовое производство паразитов и добавить их в напитки для сбалансированной выработки гормонов счастья. Многообещаюсь. Думаю, как покину закон дуру. Просто. Так, Блоссом попросил нас, вернее заставил, помочь инженерам в разработке газа, действующих на нейронные связи субъектов, которые заражены этим паразитом. Что ж, мы все сделали, это было просто. Мы учили уникальные клетки этих паразитов, создали энзим, который шокирует и на время погружает их владельцев в стазис. Хотите верьте, хотите нет, но как только пришло время сообщить о результате администратору, тут уже выяснилось, что это она разработала газ, чуть ли не в одиночку, помогая инженерам и обеспечивая их всех необходимым.
Она бьет себе пяткой в грудь, что сама первая обнаружила паразита, и даже после смерти доктора Гарсии очередное спасибо доктору Блоссом, она все равно продолжила перетягивать одеяло на себя. Некоторые исследователи предложили модифицировать газ, перенаправив его действие с подопытным на нее и заменив эффект сцепления на смерть. Нет, я не самоубийца, просто точно знаю, что доктор Блоссом читает только свои записи. Честно говоря, с каждым днем эта идея нравится мне все больше. Интересно. Окей. If it weren't for the random explosive canisters everywhere, I'd almost call this cozy. Ни черта. Ну, похоже на то. Так, это уже наверх. Угу. Just who in the... Oh my law. It's you. Wait. What do you think you are? We better hurry, Captain. Ну ладно, сейчас поспешим, подожди. Timeline discrepancy detected nearby. Body heat readings indicate that the culprit was just here mere moments earlier in the timeline. Угу. Вот решетку. Если что вентиляция шахта была почти быть заперта, однако не знать, мог ли кто-нибудь по ней пробраться в лабораторию и покинуть ее. Это было бы дерзко и даже весело, но немного страшно, совсем как в приключенческом сериале. Предохранителей. Мне перерезан один из проводов. Кто-то хотел, что обесточено, что именно, вы не уверены. Well, shit. This kick. Timeline discrepancy detected nearby. Confirmation of discrepancy confirmed. This person is most definitely dead. But recently, they were still alive. Да ладно. Так, вы меня что-то слышали высо, однако эта жертва потеряла подозрительно мало крови. Как и в вашем ожидании, причиной смерти стало не пулевое ранение. Все тело усеяно маленькими проколами, диаметр каждого из которых не больше диаметра иглы. Вокруг. Вы точно помните, что слышали звуки выстрела по интеркому, не видите поблизости лес. Чё это, блядь? They're definitely dead. Any idea what happened? Убийца использовал необычное оружие, похожее таран от иголок. Helen had a needler, didn't she? Her murderer could have stolen it. Ну да, наверное, это и тянется вся приколистика. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Так, пока подтверждение загрузки. Внешний картридж. Сообщение. Ощущение, что пределалось раньше, что мисс Беллами, она же Елена Алкионская, пожелала нанести визит в лабораторию, чтобы разнообразить свое пребывание в Ридане. Просит подготовить все пребывание утром. Женщина была у тебя в руках, бутылка черного спектального, которую ты нашла в заначке. Чуть-чуть спектальный галлинг был бы реальностью. То что, понятно, хуйня какая-то. Тоже. Ну да. Что-то своровали, походу, или что-то сделали. И сразу слиняли.
Ясно, какая-то хуйня происходит. Attention all personnel. Unscheduled pollinization cycle is about to commence. Please evacuate. The orchards at this time. Releasing the mosquitoes for pollinization. Cycle is now in progress. Do you hear buzzing? Make him regret it. Keeping you. Так, это куда? Понял. Здорово, Мифрилкин. Чё, как дела? Блять. Что за новость? Ты в этом признании, что ли? Ну только если насчет этого. Timeline discrepancy detected nearby. Mosquito stings have been known to cause auditory confusion before death. So if you cannot understand this message... Вместе этому функциональный инструмент ничем бы не выделял, но здесь в нем есть что-то странное. Как близко химический состав мультитула. Tool is comprised of 99% plastic, 0.5% steel, and 0.5% carbonated sugary beverage. Trace amounts of kerosene, alcohol, hydrazine, and liquid hydrogen also detected. Какой белки? Так, смотрите корпус. Корпус покрыт отметинами и царапинами. Инструмент часто пользовался. Также вы замечаете стальную панель длиной пару сантиметров, небрежно пробитую сбоку. Белки, блядь, это Беларусь. Кто-то говорит, блядь. Блядь, смешно что-то. Да не особо. Честно говорил, ну ясно. Это как мы в Рашке, да? Типа говорим не Россия, а Рашка. Или как мы еще там его называли. Ну и на Рашка. Металлический шест, повествующую панели давить, пока они так не открываются. Попадает логотип слиз. Ясно. Ракетный его, наверное, он попал сюда из дока или станции дистилляции. Скорее всего, осколка выпустили сотрудник слиз. Does that mean we can toss him over the side of the complex? На мультидуре следы ракетного топлива, наверное, он попал сюда из доков или станции дистилляции. Wonder why. Хрен его знает. Окей, с этим разобрался. Так, еще мне сдать задание надо. Че, уже все поломано нахуй? Че, серьезно? Пиздец. Охуенно. Я тут же решил DLC начать. Мне что-то на задание основное не хватило там. Это лжи, наверное, или чего. В итоге пошел я, короче, на DLC. Думаю, DLC пойду чем-то найду там. Интересно. Какие-то жуки летают. Думаю, прокачать хоть чуть-чуть. Ну, какое-то убийство расследовать надо. Хуй поймешь. You're back, I see. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards. How's the investigation go? Ну да, расследование закончено. All right, let's hear the details.
На пульте управления кто-то пролил неизвестную жидкость, что вызвало короткое замыкание. Drink? I ain't never heard of no saboteur dumping drinks all over equipment to destroy it. I hate to say it, but that sounds more like worker carelessness. How many times do I have to tell you this, old man? Slug isn't behind your problems. Slug wouldn't even need to cause you problems. Your own workers do enough. Молодые растения погибли, потому что кто-то подмешал в удобрение гербицид. Ha! Knew Slug was behind the damn sabotage. Please. We're subtle, but that's too subtle. If we wanted to destroy your saplings, you'd have known them by the blackened remnants of their stems, not some half-assed poisoning. С автоматами и дезинсекторами покончено. I see you left a few of them intact even. Smashed more than I'd like, but I guess I'm glad you didn't obliterate them all. Never did like leaving a job half-finished myself, but that's me. So what were the fine details of the sabotage anyhow? Were Slug's lackeys trying to get the mechanicals to kill all our waspitos? Видимо, но в реальности автоматоны пытались перебить все живое. Reckon they've got something in common with the waspitos then. Probably why Slug just set the mechanicals to attack everything. Eventually, they'd kill our pollinizers. In your delusional fantasy, the waspitos wouldn't be out until next pollinization cycle. Wouldn't someone notice the rampant mechanicals beforehand? That seems like a question you should be asking yourself. Опыление можно как-то запустить вручную? Well, yes, it's possible to manually start and end cycles in Hive Control, but we keep a careful watch on it. And there have been no non-Resource personnel in or out. Stop wasting everyone's time, Hathaway. What you're proposing is infinitely less likely than an idiot maneuver by one of your incompetent workers. I won't hear any further slander. Let's go through this one final time so even you can't confuse it, Hathaway. Slug didn't do a damn thing to your orchards. You're chasing ghosts. Talk about ghosts all you like, but someone was screwing with my orchards. If it wasn't Slug, then who the hell was it? Промолчать. You picked a hell of a time to lose your tongue over there, friend. I guess I can't force you to tell me anything. Right now, we of the orchards have to settle things with Slug. I reckon that you're about... Ah, what the hell. The orchardist seems to get off on complicating what should be a simple deal, but at this... Так, вы если зря потратить кучу времени и похитить, и хотели спихнуть на них, собственно, недоработки. Давайте платить. Убеждение 60. После выхода количество кредитов было полно битов заплатить. Вы шпрысы помойные, если еще у меня подцапаетесь, я вам обоим языки вырву. Hey, would you look at that? All of a sudden, I have an urge to just say Slug. How about that? That's... Yes. And Slug will go back to making sure your shipments get safely to you. That's satisfactory, right, Inspector? Right? Вот и все, нехуй тут. Заебали уже. Ну, кстати. О. It's Rizzo's! Welcome to the Purpleberry Nut Hut, you wonderful, wonderful customer! Thank you. I sure am! Good lamps you got on you to take notice. Да, еще один червяк. Что у вас на шее? Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Так, не двигайтесь, я отрежу это от вас. Don't you dare! Or I'll cut something off you! Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger, even if it means hurting you. Так, что-то я начинаю за вас волновать. Где вы подцепили эту тварь? I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. И как долго это у вас? Couple of days.
Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. Пизду. Так, ну, с этим разобрались. Да. Какие-то червяки, блядь. А хотя да, они ж с этими червяками что говорили. Что у них там брали. Опыты проводили, брали эту жидкость, как, короче, в водку так изобретали. Точно, точно, точно. Так, а куда мне надо? Того, что некий файл сначала загрузили на внешний катер, а затем удалили с терминала. Администратор Людовика заходит в службу о том, что он хочет узнать. А где он находится? На ВИПе? У нас, я говорю, у нас обычно, ну, не столь сильно говорят, но да, в какой-то степени обсуждают еще. В Open House. Так что да, что-то в этом есть, в принципе. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Fortunately, you managed to save most of the hive. The wasp-ketos are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. И больше, чем несколько жизней, это вас не волнует? The orchards can be a dangerous place, but my workers understand the hazards. Something about this incident troubles me. The circumstances are suspicious. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? Да, можно и так You сказать. have my attention. Так, доктор Бросом погибла от рук неизвестного убийцы. That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. У него были неприятные еще до моего появления, сотрудники стали агрессивными. Her commitment to her NDA was admirable. I'll make sure to accelerate the payout of her death benefits to her next of kin. Я знал лишь то, что она узнала убийцу. Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another. Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. Ирина настояла, чтобы ей провели экскурсию по лаборатории Ник Риццо. Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. Она провела в садах какое-то время и нашел следы пикника. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? Похитил данные из одного из терминалов в исследовательской лаборатории. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. Возможно украсть только данные без дорогостоящего картриджа. Наш вор хорошо обеспечен. A clever deduction, Inspector. That gives us a little information to work with. Это произошло сразу перед нападением аскитов. Кто-то пытался остановить меня. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you discover anything else? Ну, я сообщу.
This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Окей. Так. Тут ничего не нужно. Вскрытие замков. Бля, я хз хочу качать, если честно. Могу взлом дальше качать. Там не нужно. 150. Да хуя. Бля, 150 аж охуеть можно. Сукуру не качать. Ну, гоу. Гоу. Потихонечку. Способность. Я уже не знаю, какую способность качать. Ну, давай экспу. $114 000. Ну, го в фойе. А, мне еще какая-то дополнительный квест был, точно. Так, ник. Во. Так, где он там засел? Так, это не то. Блять, как мне дойти до него? А, я вообще не туда забежал. Охуенно. Timeline discrepancy detected nearby. Inspector, I've detected a structural anomaly within a 0.8-meter radius of this locked door. Точнее. This floor panel is 0.3 millimeters shorter than regulation length, suggesting unauthorized modification. Чё? Take your best shot, asshole. One. All right. Как мне туда добраться? Ты уже про вентиляцию. Личинка паразит, кстати. How it's done. Timeline discrepancy detected nearby. This collection of frozen food has not been restocked in some time. Many of these items are not available in the Grand Colonial and must have been brought in from outside. The fridge was transported here from one of the guest bedrooms upstairs.
Нихера. Чё такое жесткое? Иди нахуй от меня. Пиздец. Кен лучам? Нет. И качать нечего. Что за пиздец? Одной шунт, блядь. Вихрь Булава Ультра. Жив в курсе. О, блядь. Сломана сбольная клюшка. Блядь, а где тут гранаты? Я вот за всю игру так гранат не видел никаких. Такое чувство, что их вообще не существует. Мне вот интересно то, почему я не могу пробраться в эту комнату. А я 2 раза не могу это сделать, что ли? А вам понадобится ключ. Где этот ключ я выстрою, я не знаю. Что? О, кучка ДБ1. Нормально валяется. Могу в Б1 туда. А ничего, что у вас это говно везде, не? Ребят. Шприцы, блять, везде бродят. Это хуйня, правда? Ну, походу, да. Кир с ним хай прыгают, бегают. А там еще какой-то огромный, бля. Ну, похер людям. Похер так похер. Так, Б. Блять. Ясно.
Ну как в него попасть? Вот это, кстати, я не знаю. Мне вот интересно, может что-то скажут именно в плане так, потому что если это искать надо, то я охуею. Сейчас гляну. Ключ карты комнаты А. Ключ. Во. Где она, блядь? Заказ. Блядь. Ще гляну. Просто, блядь, если это где-то валяется, то я охуею ее искать. Ну. Что? Это я должен был где-то там увидеть? Охуеть. Who feels like getting into trouble? Честно, я бы в жизни бы не увидел там эту хуйню. Я должен был понять, что вот тут вот хуйня какая-то. Охуеть. Ебать. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis confirms this is Evan O'Connell. Analysis also confirms he is dead. For additional study of this body's skeletal structure, the cause of death was head trauma. Черепно-мозговая, слизняки. Further analysis indicates Evan's fatal injuries were sustained from blunt force trauma to the back of the skull, and his head collided with the ground. Так, проверить признаки опьянения. Respiratory analysis concludes Evan was not intoxicated at time of death. There are traces of blood on Evan's hands, Inspector. Лежит кровь. Analysis concludes this blood is human, type A. Medical records indicate Evan O'Connell's blood is type O. Что у Амелии вторая группа крови. Medical records indicate Amelia Stillwell's blood is indeed type A. Great work, Inspector. Кажется, пришло время пообщаться с мисс If you Стиллвелл. wish to question Amelia Stillwell, Slug's scheduling records indicate that she is presently on duty at the pilot house checkpoint. Окей. Пиздец. Ну хотя бы посмотрел, а то бы я, наверное, я не знаю, полгода бы искал, блядь, эту карточку, и в итоге нихуя бы не нашел. Я серьезно. Сейчас забил бы хера и никогда бы в жизни не нашел. Ну реально, это охуеть можно. Ключ-карта. Слиз. Еще лучше, блядь. Мордоворот. И там сидит какая-нибудь женщина в маске.
Написано морда в рот. Эх. Помните, в подвале отеля он ничего не стоит это делать, кроме как разгадать, наверное, часть, что произошло. Амелия, одну из последних видела Эвана живым, может, поможет пролить свет на эту печальную историю, да. Ну, го посмотрим, что она скажет. О. Блин, долго еще? Спасибо. Non-slug personnel aren't permitted on the pilot house. Can I help you with something? Я хотел несколько вопросов от вашей коллеги Эвни О'Коннелли. Sure. He in trouble or something? Как посмотреть, у человека могут быть проблемы, если он уже мертв. Is this a joke? You're telling me Evan's dead and that's your concern? What is wrong with you? Я инспектор и работаю с фактами, вот и все. Итак, что узнать об Эване? I know he got drunk on the job and I took him back to the hotel to sleep it off. Left him on one of the beds in A2. He seemed fine. Подожди, Амелия, я знаю, что с вами произошло что-то нехорошее во 2, я хочу помочь. You won't believe me if I tell you. Ну так выкладывай. Fine. I walked Evan to A2, like I said. And then, out of nowhere, he just came at me. One minute he's laughing and yelling about sharing his joy. And the next, he's choking the life out of me. Grinned the whole time he was trying to kill me, too. И как же вы спаслись? Dumb luck, I guess. I got a good hit in, threw him off, and ran like hell. If I'd known the fall killed him, Law, I don't know. I should have told someone. Ну это все. So, what happens now, Inspector? Ну справедливое отмщение. С вами ничего. But I killed him. It's my fault he died. Без предупреждения. Он напал на вас без предупреждения. В чем бы ни было дело, в этом нет вашей I вины. guess not, but that doesn't make me feel good about it, you know? I just wish I could understand why he did what he did. Evan is... He was my friend. Or I thought he was. I don't know. I hope you're able to make more sense of this than I can, Inspector. Ну ясно, это что с слизняками связано, потому что слизняк появился оттуда же, и он погиб. И если она говорит правду, то что он напал, и она просто отбивалась, то факт остается фактом. Очень смешно. Ага. Сейчас ты поулыбаешься. Окей, тогда все ясно. Получается. Hope you've been enjoying your stay. Очень нравится. Прям в восторге сижу. Да где он там запряталась вообще? Охуеть можно. Inspector, you find my missing man? Я обнаружил О'Коннелла, он мертв. Shit, that's fucking inconvenient. What happened? Хладнокровно убила его. Тут защищаясь, ну, скажу правду, непреднамеренно убила его. Oh shit. I
gotta tell you, Evan's never been written up for so much as an impolite look. He attacked her? You sure? Она не врет. Damn. Okay. А еще тело Эвана было все в слизняках. That's unusual, but I don't see how that factors in. Вы же хотели какие-то факты? Я просто сообщаю, что узнал. Noted. Just as I will note what you found in my report, which I intend to file and then never look at again. Thanks for chasing Evan down and saving me some legwork. Of course, now I gotta figure out who the fuck's replacing Evan. A new day, a new pain in my ass. Что поделать? Так, ну, с этим разобрался. Теперь у нас космопорта прибыли доктором Гуднайт. А, точно, у меня же вскрытие еще. Могу посмотреть, что он там по вскрытию скажет, что я на сегодня оффую, потом уже завтра предложу. Мне даже интересно стало, кто вообще замешан в этом. Уж какие-то слизняки уже начались, вообще какая-то бредятина. Мне даже интересно стало, что вообще происходит. А уже можно? Самопорт открыть. Ну, го пообщаемся, если открыли. Мне интересно стало даже, что он там скажет. Не, еще закрыто. Inspector, good to see you. Let me just grant you access and welcome to the Piraeus spaceport. Открыли. Так, это у нас что получается? Ну, го, берите, поищем там. Потом глянем, что там было по трупу. И все. Раз. Ну, нормально, что-то там уже кулак как-то распутывается потихонечку. Ну, буквально потихонечку. А так почему-то пока непонятно. Все это связано с слизняками. Потом кто-то эти эксперименты украл еще. Я все думаю, что украл кто-то из компании. Ну, все тут чисто вообще. И непонятно. Eyes up. Hey, you! We've been looking for you, and by we, I mean Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Slug Light Underground don't like that much. If you had anything to do with Sublight, you'd have started shooting about 12 words ago. Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm! Парень, я инспектор. Совать нос куда не надо, это моя работа. Well, you ain't gonna stick that nose anywhere ever again. Расширенные зрачки, учащенное дыхание. Ты под кайфом. Принял адренотайн для храбрости, да? What? No, my head feels great. And once I don't have 6 tongues, I'll tell you what I think of your slander. Now stop moving around so much. Oh, wait. I am high on adrenatime. Maybe this was all a bad idea. Hey, any chance we could reschedule? Maybe do this whole showdown business? Never? Конечно, но сначала скажи, с кем у меня через 100 лет состоится встреча. Someone paid us to say we was slug and intimidate you. I don't know who, I swear it. They only ever sent notes.
That's everything I know. Honest. We were only gonna rough you up a little. You gotta believe it. And we're real sorry. Да пиздуйте. I don't need... Блять. Дебилочки какие-то. Помощник дегустатора вина. Охуенно. Non-criminally associated individual. Bureaucratic processes are currently suspended. Please speak clear. Что я должен помощник дегустатора вина? Что ж ты делаешь в констабуляции? В констабулярии? Unit designation no longer. Твой инструмент дегустации вина служащий оружием, да? Violent potential lethality of all Rizzo's constabularies must include Ты же раньше дегустировал вина. Какой-то любимый сорт? unit does not have a Ну, как скажешь. how may this Давай. Стация вина какого-то. Кто? Какая Кин? Timeline discrepancy detected nearby. An aberration in the expected timeline for this organic being has occurred. Behold, the body of Maria Keene, formerly the constable of the О, так Aristotle это... atmospheric Че, убили? complex. No signs of life detected. Maria Keene is survived by no known relatives. Давление все-таки до канала. Что я убила? Multiple puncture wounds detected along the frontal bone and between the clavicle. Furthermore, the location and circumference of exit wounds suggest a firearm with unconventional ammunition. Подожди-ка, это очень похоже на оружие, которое был убит талисман. Yes, Inspector. These entry wounds match the profile previously detected on the Rizzo's Rangers mascot. Constable Maria Keene was likely killed by someone wielding the needler. Так, я вижу на земле гильзы какие-то боеприпасы. These casings are too minuscule for conventional small caliber firearms. Each casing resembles a lancing needle used for medical and surgical purposes. Медицинские цели усилитель, проверь ее кровь токсина. High concentration of potassium chloride detected. Trace amounts of neurotoxin detected. Хлорид калия, от него можно остановиться сердце. These substances show the highest concentration near the entry and exit wounds. Cardiac arrest, rather than physical trauma, is the most likely cause of death. Делать пометку найти того, кто это сделает, заставить его заплатить. Ладно, достаточно делаем. О, блять. И ее убили, оказывается. Ключ-карта терминала констебля. Мочила задержанных. Военное состояние опьянения, почему вместе? Нарушение общественного порядка. Ну, это интересно. Контрабанде, ну... Что еще может быть? Ясно. Обожаю ужас на монархии. Так, знаешь, что подойти здесь, но, пожалуйста, будьте начеку. Строго говоря, Космопоперия находится юрисдикция, значит, вы единственный, кто представляет корпорацию закон территории СЛИС. Разумеется, у вас и без этого достаточно дел, но буду благодарен, если вы сможете держать поле зрения Седрика Кинканена. Сильно ищет возможность захватить власть над всеми нашими учреждениями и останавливать его только на ваше присутствие. Первая, последняя, единственная линия обороны нашего проекта слизовских отморозков. Знаю, Эридан не предел ваших мечтаний. Если запуск продукта пройдет успешно и спектральный коричневый
Все колонии обещаю на другое место, где вы будете счастливы до конца своих дней. Вы ценный член семьи Рица, и вы никогда не останетесь без моего внимания. Не надо, соответственно, копаться. Политика Рица, этим интересно. Восстановить данные. Не найден. Каталог архив документации не найден. Программа восстановления архива документации критических изменений повреждена. Повреждение. Восстановление данных невозможно. Взлом 150, инженерия 65. Взломать. Написать новую программу восстановления архива. Ясно. Так, что расскажешь? Criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. Please explicate your defense into this unit's recording equipment. My permit wasn't expired, Scrappy. You probably just scanned it wrong. Error. Unit's permit reading equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Tell a different... You're a mechanical. You ain't got the foggiest idea whether I'm telling the truth or not. Correct. Criminal. However, Constable Keen has decreed that this unit will remain here, questioning you every minute until you submit a confession. Error. Information on recent exchange lost. Restarting conversation. Greetings, criminal. This... If I made a bet with you at the Copper Bottom last night, let's call it off now. I can't stand the taste of life sprats. Excuse me, can you walk a little quieter? Feels like my brain is trying to escape through my eye socket. I'm a criminal, get it? They don't let me talk to law-abiding sorts. If you ain't a constable, then we ain't got nothing to discuss. Ясно, тогда не поговорим. А ключи у него есть какие-нибудь? Welcome. Please speak. Констебль Кин мертва. Understood. This information processed. Personal designation upgraded. Кин стал последней жертвой убийцы. Он продолжает убивать, пока остается на свободе. Unit concurs with your... Ты говоришь, это был ты, говорит ты, блин. This unit has been programmed to adhere to... Жестянга. Unit has been purple berry wine has a... Huh? А? Hello. Welcome to Aridano's Dry Goods and Sundry, the most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. I'm marketeer Joseph Dempsey, here to make your shopping experience as pleasant and normal as possible. Ага. Получается, обыкновенная лавка, говоришь, что это ложится в маркетинговый семинар. Hey, folks take a lot of comfort in knowing their neighborhood general store is unchanging, eternal, like the land beneath their feet or the air in their lungs. Whoops. Forgot I ain't supposed to poeticize on work time. The drab nature of our store profits is what I meant. Now, can I sell you anything? Скажи. Ничего интересного, ладно. Hey, I saw your ship. The Unreliable, right? It's a real beauty. Hey there. Word around the spaceport is that you came in on the Unreliable. You a new crewmate?
Нет, это мой корабль. Cut the shit. I know Hawthorne's captain of that ship, and I know you ain't him. You want to try again? Корабль достался мне, а Хутор мертв. I see. Well, this would have been easier with Hawthorne, but I hope that if you're flying his ship, it means you're a freelancer too. Wonder if you can help me. Ну и что? I run an outfit for the moving of less than legal goods. There's a particular piece of cargo needs delivering to a particular individual in the spaceport. Thing is, I don't know where the cargo is right now. The crewmate who handles that is in the clink for getting a little too disorderly in town. We've already attracted too much attention. Too risky to visit her myself. That's where you come in. You help us out, I'll give you an equal cut of our pay. Ну так что нужно сделать? Great to hear. First, you need to go meet the crewmate who got herself jailed. Cassidy Mills is the name. She'll know where the cargo is. Как она поймет, что работаю на тебя? Oh, yeah, right. We have a secret phrase. I like boneless spratwurst. Say that and she'll know you're a friend. Угу. Ну, отлично. Be seeing ya. Remember, Cassidy's at the constat. Окей. Ты черная дыра? Берти? Это, конечно, кличка. У меня к вам пару вопросов, мистер Холкомб. Not so loud. How'd you know it was me? Представляю, сука, ты фоток на сборный плакат. That's what the disguise is for. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Симпатичная шляпа, кстати. Captain, are you blind? Have you been hiding your blindness from us this entire time? Oh, what's it matter? Sarcasm. Helen's gone. She's gone, and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. Может, смогу помочь? Мне надо расследование убийства Елены. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Что вы делали в вечер убийства Елены? I was getting blotto with the rest of the Rangers. Что? You know, soaked, muddled. Назюзюкаться. Blooter, half shot, void lush, on the Byzantine swizzle, starry. 1 bit down, 3 bits up, spread across the spectrum. Top heavy. Should I go on? Не. Да я понимаю, он бухал. Спасибо, Нюк. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. Ну и куда ты направились? We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow. There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. Значит, это вы притащили Карлсону на этаж для VIP-гостей. Oh, wow. That's real clever of you to figure out. Helen would have liked you, I'd wager. Say, is the cow okay? Напоили Карлсу. Карлсу не пьют сами по себе. It was wrong of us.
I hope she doesn't have a hangover or nothing. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. А может кто без рубки подтвердить это? I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her data pad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. Почему не могла сама забрать его? I don't know. I didn't ask. On account of she asked me in a note sent to my hotel room. Paper usually ain't too chatty. That's a joke. Не просто это сбол. Также забавно факт, что мертвая женщина оставила вам записку. Don't be rude, pal. She sent the note before we, split. It could have been sitting in my room for a week for all I know. I found the data pad at the weather station, like Helen said, but then a guard found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Ничего, все закончилось. Long story short, I got out of there. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Ага. Кто-нибудь еще видел вас той ночью? Подумайте хорошенько, кто еще в каком-то другом месте. Yeah, no. Nope. No one else. Так, назови имя. I don't want to tell you. I'll get in trouble. Без свидетелей у вас могут быть куда более серьезные неприятности. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. Это было не так уж тяжело, да? Don't get the wrong idea, okay? Auric's not a bad guy. He's just got an unusual job. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and a hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Это разве сейчас не пиво пьешь? Oh, I mean the hard stuff. Beer doesn't count. Anyway, you ought to take Helen's data pad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Я посмотрю их. Okay. And listen, I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. Не, лучше ты не вмешивайся. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else? Не нужно. Нет, вы можете. Так, окей. Ну что, ночью убийства бед черный дыра был в центре эксплуатационной фауны и в рубке. Но в течение некоторого времени происхождение было неизвестно, а сам он оказался затруднилось. Он связался с администратором Людовик через терминал Пентхауса решить, что меня ждать ему Берти. Сейчас посмотрим. I don't think the freelancers and sublight. Hey, pal. Over here. Hey there. You looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time? Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno? Something with a little more kick?
Может быть. Then maybe I'm your guy. The name's Auric. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture, not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Да, я тоже это заметил. Alternatives. That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need. Так, ладно. Я хочу задать тебе пару вопросов о Берти Холком. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Я инспектор, который наняли расследовать убийство Елены Алкионской. I'll be honest, I don't really know where that puts us. Да не собирайся тебе неприятности делать, просто хочу поговорить. All right, fine. Yeah, I know, Birdie. So what? Говорят, ты научил Берти новым техникам дыхания. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. Откуда вы друг друга знаете? He may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantis or essence here, a little vitamin B negative there. И зачем же? He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing postball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что спол вреден для мозгов? Come on. Birdie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. Берти был с тобой той ночью, когда убили Елену Алкионскую? Yeah. Damn shame about that. Birdie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Ну, пока все. И значит, он не виновен. Ну, окей. Го расскажем тогда, что все окей, не виновен. Так, а завтра уже начнем, посмотрим труп и пойдем к некой бабе, которая типа она угрожала. Посмотрим, что там уже вообще было. Так, где? Пентхаус. Inspector, I've just received word that Constable Keene is dead. Please tell me it isn't true. Ее убили прямо в кабинете. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keene. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. Ее убить использовал игольщик. The Needler was among Helen's belongings. Whoever stole it must have been able to slip in and out of the hotel. Maria was my sole representative in Cedric's territory. The entire hotel staff is on his payroll. Any one of them could have killed her on his behalf. Так, ладно, давайте сменим тему. What can I do for you? Так, мне удалось выследить Берти черную дыру. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Берти тот еще персонаж, но он и мухи не обидит. Мне его немного жаль. Try not to feel too bad for him.
Birdie is a brilliant athlete. The universe has balanced his talent by making him a slackwit. Так. Да не дайте уже него. I don't understand what it was that Helen saw in Birdie. Whatever it was, she seemed to trust him implicitly. He was always on his best behavior around her. Or he tried. I'm not a heartless man, Inspector. I know that losing Helen must have shaken Birdie to his core. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Birdie killed Helen? Нет. I'm relieved to hear that. I happen to be something of a fan of the hack attack. I'd hate to see him processed for murder, but we need to be absolutely sure. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Да, кстати, Берти согласился пожить в Гранд Колониале. I appreciate that. I'd rather keep Birdie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. If you're through investigating Birdie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. Так, и что получается? Седрик, окей. Елены. И пророчицы прибыли. Короче, дохера еще всего, блядь. Ладно, на сегодня все. Ой, блядь. Короче, какое-то длинное расследование, вообще охереть какое длинное. Так что я думаю, что на сегодня все. А вот уже, я думаю, завтра закончим это расследование. Наконец. Какое-то длинное DLC. Я думаю, DLC будет чуть поменьше. Оказывается, дохера всего. Хотя, в принципе, локации так, ну, недурно проходил. Так что давайте на сегодня все, а завтра уже будем-то проходить, как говорится. Наверное, первый DLC, потом второй сразу начнем. И потом уже сюжетку. Так, не, завершу сюжетку потом, после DLC. Потом начну второй DLC и уже завершу полностью сюжетку. Я там хочу завершить это все планы на этой планете, чтобы, типа, не возвращаться к ней. Все. Я думаю, нормально все будет. Так что давайте на сегодня все. И до завтра.